Tudo bem para se conectar? Sim, tudo bem. Tô conectando agora. Perfeito, perfeito. Vamos começar então com a Palabras que aún te da miedo pronunciar. Palabras que ya te alejan de este lugar. Palabras que te responden preguntas que no harás. Palabras que se disuelven y te hacen callar. Tu silencio es casi oscuridad. La luz está detrás. Las palabras no dan miedo, lo que temes es hablar. Aunque asuste ser sincero, nada cambia la verdad. Las palabras son un medio y a los miedos pueden más. Que en ti no pongas peros, que tu voz sea tu hogar. Las palabras no dan miedo, es el segundo antes de hablar. Una vez comprendas eso, nada te podrá callar, nada te podrá parar. Esto puede mejorar, todo cambia al empezar. Ter o Chagas não é o fim de tudo, pois saiba que a vida da gente pode ser melhor. A esperança é o motor que move o mundo. Saúde é o mais importante, pode acreditar. E existe um lugar que alguém pode te ajudar. Vamos juntos sem medo que tem muito chão pra caminhar. O medo não pode não. O medo não vai te dar a vida. Seu coração batendo som, que você merece ser feliz. O medo não pode não. O medo não vai te dar a vida. Seu coração batendo som, que você merece ser feliz. Good morning, good afternoon, and good evening. Boa noite, boa tarde, buen día. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, en dependencia de donde nos estén escuchando. I will speak in English. Thank you for joining us today to this very special momentum and very special event, a global event on Chagas disease. Let me share with you very simple guidelines for the webzine, and you have at the bottom of the screen, you have the option to select the language in which you prefer to hear our conversations. Let me tell you that we have speakers in English, in Spanish, and in Portuguese. So we have the three options. You need to just to check the language option that you prefer. For the panelists,
we only for the panelists, we recommend just to switch off the camera and the microphone when they are not speaking. And I hope you enjoy this traveling through different examples that we are going to share with you. Please, for making the work easier for the translators, just speak slowly, but always, and this is for panelists also, limited to the 5 minutes presentation with PowerPoint and 3 minutes for those who don't use the PowerPoint. This is, and we are very aware of that. This is a challenge because of the time. It's a very short time, but the idea of this event is to present a collage of the current momentum on Chagas disease, but especially on those work and progress made during the COVID-19. Let me start with a sentence by Charles Dickens. He said, "It was the best of time and it was the worst of times." Almost 2 years ago, some of us gathered in Geneva to support and call for the approval of the World Chagas Day. That event was developed before the final decision of the World Health Assembly. Since then, April 14th is the World Chagas Day, the date when Dr. Chagas, Carlos Chagas, registered the first human case, the girl Berenice Soares in Brazil in 1909. In that event in Geneva 2 years ago, we asked a woman with 2 children who has been suffering from Chagas disease, but they were free of Chagas disease after the treatment. We asked her her favorite song, and she said, "Thanks to Life" by Mercedes Sosa, "Gracias a la vida." That was the name of the song. Mercedes Sosa is suspected of dying because of complication of Chagas disease. It was a symbol. With the simple and strong potential of the symbols, Chagas disease would be more visible for the global health agenda, and we hope that it meant to become less neglected. Nobody had an idea of what was coming on few months later. Due to the pandemic of COVID-19, the World Chagas Day, this will be the 2nd year, has to be celebrated mainly in a virtual way. The reality is always persistent, but it is also persistent, our fight against the silence and the neglect. That's why the 3 organizations and that encounter in that event join again now to share the real progress and initiatives performed for the improvement of the condition of people affected by Chagas disease. I'm talking about the Chagas Coalition, the World Heart Federation, and the World Health Organization that is supporting to us with this wonderful team, technically an assistant behind the screen. This is why we borrowed the sentence of the beginning of A Tale of Two Cities by Charles Dickens. It was the best of times. That was our impression for Chagas disease, more visible now, with more attention from experts than ever in the recent years. But it was the worst of times because of the terrible starting point of the situation caused by COVID-19. There are only 2 nationalities on Earth. All humans share both nationalities. Let us remember another writer, not a scientist. I'm not a scientist, in fact. Susan Sontag wrote about the disease and its metaphors. She said that we all have 2 citizenships, the country of health and the country of the disease. And we used to cross borders from one to the other. But the second one is more expensive for the people born in developing countries, and this is not fair. Chagas disease is one of the most neglected regions of the country of the disease. However, now we can say that we are in the beginning of a new era for global health. The world has changed. The attention to global health issues is bigger. Now we understand that any disease, no matter how reduced or geographically limited it is a potential threat to humanity. Therefore, we welcome the new NTD roadmap, which has included Chagas disease among
those with potentials to be eliminated as a global public health problem in 2030. We do not know if it can be achieved partially, but if during COVID-19 some progress have been made, why not? It is possible to dream with that. More and more public and private stakeholders are committed with this neglected disease to make it less neglected. More and more, the voice of the people affected is heard. But still, we need to scaling up the numbers of people with comprehensive access to care in order to leave no one behind. We have to stop the transmission routes of the disease and to attend to the chronic patients, most of the times forgotten or lost, in order not to repeat the sentence of Galeano, they die without the right to know what they die from. New tools and instruments are opening new horizons, and still the diagnosis and treatment works today. We have recently celebrated the World Women's Day. The coalition published 8 messages from women of the Chagas community who represent the increasing leadership of women in this task. The global consensus to tackle the mother-to-child transmission control is one of the most promising approaches to combat the disease. Again, the role of women will be crucial. During COVID-19, Chagas coalition members ran to attend and provide information to the patients with Chagas disease through our media and channels by Q&A for patients and other more detailed articles like the one developed by DNDi and the World Heart Federation. Also, from Chagas Coalition, we have been responding to doubts and questions from the patient around the world through our Info Chagas websites. Compared to other times, this is the worst, but at the same time, this is the best of the moments. Let's take the current and coming new tools, close and adapted to the affected communities. This is our challenges. This is why on March 23rd, today, the global stakeholders are joining to Chagas Coalition, World Heart Federation, and the support of World Health Organization, the Neglected Disease Department, with some examples and progress during the virtual event that we are running today. So we invite you to this traveling through different and short examples of what have been done during the COVID-19 crisis in Chagas disease. That's why our first stop in this traveling is with the new president of the World Heart Federation. Dr. Fausto Pinto is welcome to this fight against Chagas disease. And I invite you, please, doctor, to speak a little bit about the experience during COVID-19 and the publications of the World Heart Federation. Thank you, doctor. Well, thank you very much, Javier, and good afternoon, buenas tardes, boa tarde. I can speak the 3 languages, but I will stick with the English. And we're really excited that the World Heart Federation to not only to co-host this meeting today, but also to continue the work together with the Global Coalition, with WHO, and actually all the stakeholders fighting this terrible disease and this terrible condition, which is preventable, and where a lot of work is being done in many places, in many countries by different organizations, not only scientific, medical, patient organizations, foundations. And this is a fight that can only be won if we stick together, if we work together to make sure that we implement the measures that have to be implemented to get rid of, or at least to minimize the impact of this condition, which, as Javier mentioned, it's still a neglected condition, it's still a neglected disease, and at WHF we are doing our best to make it non-neglected, but being very visible, so decision makers, policy makers can actually look at it with different eyes. I do have a short presentation. If you wouldn't mind to show my slides, it's just a few slides just to give you a little bit of information on what the World Heart Federation is doing. I have with me also Ezequiel Zaidel from the Sociedad Interamericana de Cardiología, and he will also give you a very short statement on what is being done also in this sector. If I can have the next slide, please. Just to give you a very short, for those of you
maybe not so familiar with the World Heart Federation. If I could just have the following slide, next please. Just to give you a little bit of, I don't know if I have the control. If you just move one slide forward, it just shows you what the World Health Federation is doing. Maybe on the bottom, on the left, usually there is an arrow. I'm sorry for taking this a little bit extra. Is it good, Dr. Pinto? That's great. That's fantastic. Thank you so Thanks. much. So that's the vision of the World Health Federation, cardiovascular health for everyone. It's an ambitious mission, but certain vision, but certainly this is what I think we all want together, and we're focusing today on Chagas, but this applies to, and actually applies to all the different cardiovascular conditions. And the mission of WHF is to connect and lead the cardiovascular community, to translate science into policy, and to stimulate and catalyze the exchange of knowledge. We are basically an umbrella organization representing the global cardiovascular community, and we are in official relations with the World Health Organization. We have more than 200 members in over 100 countries, which again work tireless to achieve our vision of cardiovascular health for everyone. Can you move to the next slide, please? And with this in mind, we have been developing some activities, and one of them is what we call the roadmaps. The roadmaps are key reference documents which basically outline the vision for an ideal pathway of care for different cardiovascular conditions, so we can identify the roadblocks along these pathways and evidence-informed solutions and examples from practice that then can be used at the local level to try to implement different measures that can improve the way the management of that specific condition can be done in the different countries and different parts of the world. And we do have one of these roadmaps, which was published in 2019 on Chagas disease. Next, please. You can see all the others, but we're focusing here on Chagas. I will not get into details, but this is basically what the roadmap approaches. So it looks at identifying people at risk, screening, diagnosis, classification, treatment and management, and follow-up, and focusing on all these different elements, identifies some of the roadblocks that can be then adapted to each country and each region on how to move forward, how to overcome those roadblocks, and basically how implement measures that can be successful in tackling the problem, in this case, the problem of Chagas disease. Next, please. And with the next slide, please. With this in mind, we develop a strategy, and the overarching aims of this strategy from a WHF perspective. Our goal is, of course, a substantial reduction of morbidity and mortality associated with Chagas disease by three things. First, improve access to quality care by establishing and supporting national and regional programs. Second, to improve diagnosis, treatment, and management of patients with Chagas cardiomyopathy. And third, filling knowledge gaps and working towards a more intelligent, evidence-based interventions and informed public health planning, which better serves those affected by Chagas disease. Next, please. So these are our main aims, and these will translate into different aspects. Neglected cardiac disease and Chagas, it's one of our task forces, one of our working groups. We are actively advocating for both Chagas disease and also rheumatic heart disease, another condition which is also neglected in many parts of the world. In this category, whose patients represent, in many cases, the poorest and most vulnerable people on earth. Chagas disease has received little resources and attention from health systems and governments, and we're really much pushing in that direction, so to make it, in a way, overcoming this concept of being the neglected of the neglected. Next, please. And certainly this is work that we have to do in common. What was the impact of COVID-19 on Chagas patients? Well, the pandemic has made the bad situation even worse, because patients with cardiomyopathy due to Chagas disease, they are at very high risk, as in fact, most of cardiovascular patients, but these ones in particular. There's a potential link between COVID-19 and what we call the cytokine storm in the development of myocarditis, which is a severe condition, rare, but it can be very severe. Patients with Chagas disease, they have both biological and social vulnerability.
and the need to develop and evaluate novel management approaches for people with Chagas disease has been also part of these developments, particularly through the use of telemedicine, trying to overcome some of the limitations to reach out, for the patients to reach out to doctors and vice versa, to establish communication remotely that can at least provide some sort of guidance to the patients. Next slide, please. I'm almost finished. And we organized this study, which is called the WHF COVID-19 study. And the main goals of this study is basically to identify the cardiovascular risk factors associated with poor in-hospital prognosis among patients with COVID-19, and also including patients with Chagas disease. And actually, we produced a document, a paper, and Ezekiel will talk briefly about it, which reflects the impact of COVID-19 in patients with Chagas disease. So to summarize, I would say that we are living now in a time where there is the need for this kind of meetings, this kind of organizations like the ones involved today, to work together to ensure that we can find the best solutions to overcome some of the limitations that we are facing, and that at the same time continue to increase the awareness of this issue and this problem, so we can push the decision makers in the particular parts of the world where this condition is still a problem, to try also to altogether fight this condition, which is preventable, is treatable, if the right measures are put in place. And I will finish by saying that the World Health Federation will continue very strongly to support this mission, and will continue to do its best to, by working together with our allies and with our partners, to continue to make this very visible, and to use this flag so we can help the people that is affected by this condition, and we can help to develop the best strategies in those locations to overcome this this terrible condition. Because again, it's very sad when we have a disease that can be preventable and that can be treated once the right measures are put in place. And with this, I will finish. I'll be happy to answer any question at the end. Thank you so much. Thank you, Dr. Pinto. It's a pleasure that the World Heart Federation has joined and contribute to this fight against this neglected disease, and joined the Chagas Coalition last year also. So thank you so much, and for your personal commitment also. Sure. This is a good opportunity to thanks to the team of World Heart Federation, and especially Kate Ralston, that is the advocacy responsible, that is in maternity leave. She gave us a lot of support. Congratulations to Kate with his new baby. So it has been a pleasure to work with her, and with Gianluca and Andrea Vaselotti also on the communication, guys. Thank you so much. Sure, thank you. I also share with you that we have the chat available for all those who want to share comments, questions. So if we have time enough at the end of the session, we will share some of these comments and questions, and those who we don't have time to respond, we will share it with the individual speakers to whom you address the question, and we can make sure that those questions will be responded by the individual speakers after the session. Thank you so much for your participation in the chat. Irene Lozada from the Global Health Institute of Barcelona, one of the members of the Chagas Coalition, is helping us to screen the comments on the chat, and she will comment on them at the end of the session. So, speaking about some examples, how in this COVID-19 situation Chagas disease has been tackled. One of these example, very interesting to comment, is one study. There are many studies about co-infection, but it's very interesting to look at the next publication of one study made in Barcelona by the Valdebron and Prosic, and is a study based on co-infection. They take the advantage of the Bolivian general elections, for instance, in order to screen Bolivian people in Barcelona voting in the elections, and they screen for the two diseases, for COVID-19 and for Chagas disease. The study is very interesting in the results, because they discover that this kind of population has highest prevalence, not only
obviously, of Chagas disease, very similar to their country of origin, but also highest prevalence than the local population for COVID-19. So we were expecting the publication of these results that will highlight this vulnerability of the migrant population, not only for Chagas disease, but for other diseases. And for sure, we have big news this year, New Horizon with the new NTD roadmap approved by WHO, and taking the opportunity that we have the support here of Pedro Albajar for the NTD department of Chagas, of WHO. I invite Pedro to pass and explain a little bit the NTD roadmap, New Horizon Open Up. Good morning. Good morning. Thank you very much, Javier. Thank you very much, Professor Fausto Pinto. Good morning and good afternoon, good evening to everybody. Great pleasure to be here. I think there is a small problem with my video. I hope you are hearing my voice. And while they are working with the support of the technical people, I'm happy to start actually what I would like to call the second part of this meeting. Let's go to focus on good news. And it's, as Javier mentioned, impressive how in this challenging moment, even all challenges, we actually have this possibility of putting on the table so many achievements. November 12, 2020 was an important day. After more than 2 years of work, we finally reached this approval in the World Health Assembly, all member states taking a commitment for the next decade. Important moment because the 20 neglected tropical diseases had now an agenda, ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals. With new components, very interesting, pushing for cross-cutting approaches, pushing for this interaction with all actors, pushing for these intersectoral approaches with other goals of the Sustainable Development Goals. And finally, with an agenda that permits in 2025 to review these objectives, but from the starting line, it means today, now, this year, with 5 objectives for Chagas disease, ambitious for sure, verification of the interruption of vectorial domiciliary transmission, verification of interruption of transfusion transmission, verification of interruption of transmission by organ transplants, elimination of congenital Chagas disease, and the last one, 75% coverage of antiparasitic treatment for the ones eligible for this treatment. So here we are starting. The next step is definitely to define these variables, these indicators, and most important, the sources of information in order to be able to monitor advances. I take exactly this opportunity because one of the revolutions, one of the objectives is this 4th objective, elimination of congenital Chagas disease. And I give the floor to one of the teams in Murcia, Spain, that made possible this change of paradigm. I'm speaking about the regional unit of tropical medicine and Professor Manuel Segovia. Thank you very much for joining us. Thank you very much, Pedro. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, good morning, good afternoon, good evening to everybody. Okay, I'm going to share my screen. Bueno, voy a hablar en español mejor. Vamos a ver si la presentación es posible. No, esta no.
Ok. Bueno, vamos a hablar de nuestro plan para la eliminación de la transmisión de la enfermedad de Chagas en la región de Murcia. Y primero, bueno, pues agradecer a todas. Es un plan que llevamos a cabo fundamentalmente desde la Unidad Regional de Medicina Tropical, pero con la colaboración de Organización Mundial de la Salud, con Pedro Albajar, con el Instituto de Salud Carlos III, también con la Fundación Mundo Sano y con distintas instituciones regionales, locales de Murcia. Un poco situar Murcia en el mapa. Es una región del sudeste de España en la que hay aproximadamente 1,5 millones de personas, y quiero llamar la atención porque de este 1,5 millones de personas tenemos mujeres en edad fértil procedente de Latinoamérica, y destacar las 4.478 que en el censo del año 2017, 4.478 mujeres bolivianas en edad fértil que residían en la región de Murcia. La Unidad de Medicina Tropical se creó en 2007 y desde el primer momento nosotros vimos que la enfermedad de Chagas tenía que ser nuestro principal objetivo, porque era la principal enfermedad olvidada que teníamos, y como en todas partes teníamos problemas con el conocimiento de la enfermedad, tanto por parte de los pacientes como sobre todo los profesionales sanitarios, y teníamos que hacernos presentes y accesibles a esa población que estaba enferma. Para eso diseñamos una estrategia basada en contacto con los centros de salud, con atención primaria, sobre todo con las matronas, puesto que después nuestro principal objetivo iban a ser las mujeres en edad fértil, la interrupción de la transmisión del Chagas congénito. Hicimos campañas con cuñas publicitarias en los medios de difusión entre la población latina, en las comunidades bolivianas, tanto con la ayuda del consulado de Bolivia como con las asociaciones de pacientes, teniendo en cuenta que bolivianos iban a ser, bolivianas más en este caso, iban a ser nuestro principal objetivo. Y teníamos una serie de campañas con apoyo de la Fundación Mundo Sano, en la que unas locales haciendo en las zonas rurales donde abundaba esta población, y otras de carácter general, como esta del año 2015, en la que acudieron a ser testados pues 788 personas. Todo esto nos ha permitido, desde el año 2007 hasta finales del 2020, cuando son estas cifras, de haber cribado 18.700 posibles pacientes, de los cuales pues hemos diagnosticado más de 2.000 y cerca de 2.000 en tratamiento. Importante, quiero resaltar que llevamos aproximadamente unas 900 mujeres en edad fértil que han sido tratadas dentro de este grupo, y que hemos detectado 20 niños con Chagas congénito nacidos en la región de Murcia. Siendo el Chagas congénito, ya digo, nuestra principal preocupación, pues en el año 2013 se incluye en el programa integral de atención a la mujer la serología de Chagas como obligatoria en todas las mujeres que fueron embarazadas, en gestantes procedentes de Latinoamérica. En una revisión que hicimos en 2018, pues vimos que Chagas existía, ya digo, hemos detectado 20 casos, ninguno en los 2 últimos años, pero que en la aplicación del PIAM, de este plan, solamente el 50% de las mujeres se les pedía una serología, pues que muchos médicos de atención primaria, muchas matronas, pues desconocían el origen latino de algunas de las mujeres casadas con españoles, ¿verdad? Y por esto, ya digo, nos planteamos una serie de objetivos que en principio estaban previstos para el año 2021 y como consecuencia de la COVID hemos retrasado un año, que es el llegar al 100% del control de los embarazos en todas las mujeres que puedan tener enfermedad de Chagas, y el objetivo de llegar a la transmisión congénita cero en el año 2026. Para esto hemos elaborado este plan nuevo, y en el cual pues realmente lo que hemos hecho no es cambiar literalmente las palabras, puesto que es el control del cribado sistemático de la enfermedad a todas las embarazadas procedentes de los países endémicos, sino que lo que hacemos es que se hace el cribado sistemático del Chagas en toda mujer embarazada, independientemente provenga de países endémicos o no. Nos evitamos el problema de tener que seleccionar. Es coste-efectividad, sin duda alguna, para nosotros, y ya se ha instalado en el área 1, que es la nuestra, y en este año pasado pues hemos detectado 4 casos de enfermedad de Chagas que no habían sido solicitados, ¿verdad?, por la atención primaria, uno de los cuales era totalmente nuevo.
Y con respecto a la eliminación de la transmisión, que es el objetivo número 5 de nuestro plan, pues los cálculos que nosotros hacemos, aquí en esta diapositiva, es que si tenemos 4.478 mujeres de origen boliviano, que es donde está el 97% de todos nuestros pacientes, ¿verdad? Con lo cual, calculando las cifras de prevalencia de la enfermedad de Chagas, creemos que de esas 4.478 mujeres debería de haber aproximadamente unas 1.000 infectadas. Llevamos tratadas 695 bolivianas, con lo cual estimamos que aproximadamente el 70% de las mujeres en edad fértil en la región de Murcia susceptibles de padecer la enfermedad de Chagas están bajo tratamiento. Bien, pues nada más, esto es decir un poco, ya digo, la colaboración y plantear una foto de algunas personas de nuestra unidad de medicina tropical y el agradecimiento y la colaboración que el Instituto Jesús Carlos III, la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Mundo Sano, entre otras, nos ayudan en este programa de la región de Murcia. Muchas gracias. Thank you so much, Dr. Manuel Segovia. Is an impressive example of how in a non-endemic country has tackling this important component of the current momentum on Chagas disease in the elimination of mother-to-child transmission and congenital Chagas disease. You have mentioned another very important component, that is the involvement of the community. How important is that the people affected is from the starting point involved in the work of Chagas disease, no? And it is something that we would like to highlight in this event. I don't know, Pedro, do you or can you mention now what examples first come to your mind about this component of involvement of people affected in the fight against Chagas disease? Yes, Javier, I'm happy. I think we managed to solve our problems of video conference. And yes, for sure, is really related to the history of the associations of people affected by Chagas disease and the creation of this international federation. It's impressive how the affected population organized were able to not just to create an international federation, but actually to have concrete examples of how to interact and achieve important goals. I cannot start from another point than the World Chagas Disease Day. Actually, the World Chagas Disease Day was an initiative of the International Federation in one of the assemblies, and they proposed and they managed to put together so many actors during more than 10 years, and at the end of the day, to reach this goal. The International Federation is part of the International Alliance of Associations of Organizations of Patients, so has a seat and a microphone, so voice to speak in the World Health Assembly. At country level, I have very good examples from Brazil, actually, starting in the state of Pernambuco in Brazil. I mean, associations working together with politicians and other leaders in order to approve laws, state laws to celebrate, to dedicate, to focus on neglected tropical diseases. Or at municipal level, 2 municipalities of the state of São Paulo have already laws, or specifically for Chagas disease, or for a week of neglected tropical diseases, including Chagas disease, like the municipality of Campinas, or even a federal law that was again an initiative in order to put neglected tropical diseases and Chagas disease on the table. And impressive how from, let's say, not just the initiative, but the capacity of interaction and to reach these goals. I have the privilege and the pleasure to give the floor to Myra from ASAPECHA, Association of Patients of Friends and Affected People in Barcelona, that can give us more concrete examples in a specific city. Myra, very welcome. Thank you very much for joining us. Welcome, Myra. Hola, buenas tardes.
Hola Mayra, ¿puedes Hola, empezar? buenas tardes. Sí, ya estoy. Shall I start sharing screen now? Yes, please. Compartimos la pantalla, Vale. Mayra, ¿eh? Vamos a poner la Un presentación. momentito, por favor, que la presentación me la pueden ir Sí, pasando. Can you see that? Yes. Yeah. Buenas tardes, yo soy... Sí, perfecto. Vale, me presento. Soy Mayra Guzmán, soy de la asociación Azapecha de aquí de Barcelona, de las personas afectadas, de los amigos de las personas afectadas con la enfermedad de Chagas. Actualmente soy la presidenta de la asociación. Bueno, vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Chagas conviviendo con la pandemia. Pasamos a la siguiente, por favor. Next slide. Bueno, mis actividades con respecto a la enfermedad de Chagas durante la pandemia, pues como persona afectada, como madre, como miembro de Azapecha y como agente comunitario en salud. La siguiente, por favor. Como persona afectada pude realizar mi control anual, que esto las personas con enfermedad de Chagas sabemos que los controles son muy importantes, ya que es una enfermedad crónica que hay que vigilarlo cada año para ver que no haga ninguna afectación. Y en plena pandemia nació mi tercera hija, que ella se llama Liz. A pesar de la incertidumbre y de todo lo que se estaba viviendo en ese momento, porque es justamente cuando empezó lo del COVID, pude realizarle todas sus pruebas de Chagas y salió negativa, igual que mis otros dos hijos. Cada vez es más evidente que las mujeres que han hecho su tratamiento antes de quedarse embarazada, pues no les transmiten a sus hijos, en lo cual es mi caso. Yo tengo 3 niños y ninguno de los 3 tiene Chagas. Y sí que hice mi tratamiento a los 14 años. La siguiente, por favor. Como Azapecha, poco antes de que empezara la pandemia, pudimos renovar la mesa directiva en la cual soy presidenta. Durante este tiempo hemos hecho algunas reuniones virtuales que tuvimos que adaptarnos a lo que se está viviendo y compartir entre otras asociaciones, entre ellas Achacova de Valencia y con la Federación Fin de Chagas también. La siguiente, por favor. Como miembro de Azapecha hemos colaborado en las pruebas in situ de la enfermedad de Chagas y COVID durante las elecciones de Bolivia el 18 de octubre del año pasado, en lo cual se pudo entrevistar a 1.200 personas, 299 se les hizo la serología de Chagas y COVID, 55 salieron positivos a Chagas y 67 a COVID. Entonces, el trabajo de Azapecha es dar información en estos puntos, como pueden ver en las fotos, captar a las personas e invitarles a hacerse las pruebas de Chagas, que esto lo organiza pues la salud comunitaria de Drasanes Valdebrón. La siguiente, por favor. Y utilizando la misma estrategia con la comunidad boliviana también se ha querido ampliar, ahora también con la comunidad ecuatoriana, que estuvimos colaborando en febrero de este año en las votaciones de Ecuador, en la cual se hicieron 100 pruebas de Chagas, salió 1 positivo en Chagas y, perdón que se me fue la... y 55 y 31 en COVID. La siguiente, por favor. Vale. También como miembro de Azapecha estamos colaborando en un proyecto de Living Lab. Perdón, no sé si se escucha bien. Estamos colaborando en un proyecto de Living Lab, el cual su principal objetivo es
sensibilizar y buscar nuevas herramientas de trabajo que se pueda dar a conocer la enfermedad de Chagas, donde el paciente es el principal actor. Y ahora está con la ayuda pues de la unidad de medicina tropical Drasanes, y también pues hemos seguido participando en algunas conferencias, entre ellas pues la que organizó Fin de Chagas. La siguiente, por favor. Como agente comunitario, pues ahora lo que se está trabajando aquí en Barcelona es en una prueba piloto de pruebas rápidas para la detección de enfermedad de Chagas. Esto se está llevando en las farmacias. Hay dos tipos, una pasiva, que se colocan carteles informativos sobre la realización y gratuidad en las diferentes farmacias, y la activa es donde el farmacéutico pues invita a la persona a hacerse la prueba. Y la tercera es la comunitaria en la que estoy participando, es activa más comunitaria, donde nosotros, los agentes de salud, animamos a las personas que acudan a las farmacias a hacerse las pruebas rápidas. Y si no es posible, pues darles información dónde pueden realizarse en Barcelona. La siguiente, por favor. Vale. Aquí tenemos los deseos de Azapecha. Uno de ellos, que el Chagas no se quede en el olvido, muy importante. Acceso a una atención integral para las personas afectadas. Que el 14 de abril todos pensemos en Chagas y que las personas afectadas por el Chagas seamos prioridad en la vacunación del COVID como personas de riesgo que somos. Y por último, la siguiente, por favor. Pues si caminamos solos, vamos más rápido, pero si caminamos juntos, llegaremos más lejos. Desde Azapecha, Barcelona, pues estamos aquí para apoyar a diferentes asociaciones. Estamos en la Federación Fin de Chagas y somos pues como una hermandad donde pretendemos caminar juntos para poder llegar más lejos. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues aquí estoy. Really, thank you, Mayra Carolina Guzman from Barcelona. Thank you for your lights and for sharing your lights and advices. Wonderful presentation and wonderful work that you have performed. We have also here, and welcome to Elvira Hernandez from Fin de Chagas, from the International Federation of Associations. She's joining us from Mexico, and if we have time enough at the end of the session, she can share with us some comments. But thank you so much, Maria Carolina, for sharing your work in Barcelona, so important. You mentioned that patients, people affected, and this year the slogan selected by people affected is "all we need is your attention," probably. So attention to combat this silence that is around the disease, no? And I was wondering how to break the silence. I remember the first document that the Chagas Coalition members of the board, the Fundación Mundo Sano, the DNDI, ICE Global from Barcelona, Baylor College and Texas Children's Hospital, the Center for the Development of Vaccine, and Fundación Chagas from Bolivia, they joined together to publish a document whose title was Break the Silence. The silence in the disease is in every component of the disease many times. So one of the things to break the silence is at epidemiological level. So we need data, we need new data. So that's why it's important to know better the cases of Chagas disease, the real cases of Chagas disease. And that's why it's so important, the step ahead that Brazil took last year with the compulsory notification of chronic Chagas cases in that country, maybe leading to the rest of the region to approve similar laws. That's why I would like to ask and invite Verusca Maya da Costa, Grupo Técnico de Doença de Chagas from the Ministry of Health of Brazil. I generally
pass the word to Verusca to explain a little bit more about this leading initiative from Brazil. Verusca, please. Ok, vou falar em português e primeiramente eu agradeço o convite, é um imenso prazer poder compartilhar com vocês um pouco sobre as estratégias que o Brasil vem adotando para o combate da doença de Chagas. Vocês podem, acho que precisa, os meus templates precisam ser isso. Bom, então vamos lá. Pode projetar. Para mim ainda não aparece a projeção. Acho que precisa colocar. Em modo apresentação. You cannot see the slides now? Sorry. Yes. Can you see or not? No, not yet. Okay, I will stop and start again. Yes. Ok. Okay, let me start sharing again. Sorry about that. Bom, então só para ir adiantando, eu acho importante falar. Sim, agora sim, tranquilo. Obrigada. Okay, thank you. Please tell. Thank you. Ok. But this is not the first slide. Então, só para a gente dar início, então, só para contextualizar que o Brasil tem um sistema público único, onde atende a metade da população brasileira, adota princípios de universalidade, de integralidade e equidade, que ainda são princípios bem desafiadores para os afetados pela doença de Chagas. Então, eu coloco esses dois artigos que mostrando a inquestionável magnitude da enfermidade de Chagas no Brasil, onde essa revisão sistemática de meta-análise estima que ainda existam mais de 4 milhões de pessoas infectadas pelo T-Cruz, e outra evidência demonstrando a importância da perpetuação da transmissão congênita com uma prevalência da infecção em gestantes ao redor de 8%, uma taxa de transmissão de 5%, podendo existir ainda mais de 500 mil crianças nascendo com a infecção em 2010. Eu acredito que essa informação não seja diferente hoje no território nacional. Próximo. Próximo slide. Ok. Uma estimativa mais recente de 2020, nós teríamos ainda no Brasil, sendo bem otimista, mais de 3 milhões de pessoas infectadas e mais de 1 milhão de acometidos pelas formas graves, né, a forma cardíaca e digestiva. Acho que outro ponto que vale destacar é a carga global da doença, onde foi estimado para o ano de 2014 mais de 7 milhões de anos de vidas perdidos de pessoas, né, devido à morte prematuras e, consequentemente, de anos de vida de produtividade, né, além da qualidade de vida dessa população por uma doença tão estigmatizada. Próximo. Acho que o outro ponto inquestionável que o Brasil logrou bastante é no controle da eliminação da transmissão vetorial, com a certificação da interrupção da transmissão da doença pelo Triatoma infestans, uma espécie exótica ao território nacional. Entretanto, nós temos espécies nativas, mesmo que ainda com evidência de transmissão extradomiciliar envolvendo um ciclo silvestre. Nós temos também outras espécies com evidências de competência vetorial e potencial risco para a colonização, e é por isso que a gente precisa estar sempre alerta frente à doença de Chagas. Próximo. Em relação aos casos novos, aos casos agudos da doença, nos últimos 10 anos, a gente observa que a maior frequência da transmissão ela se dá por via oral, ou seja, pela ingestão de alimentos contaminados, principalmente dos frutos da nossa região amazônica, cerca de 80% a 85% dos nossos registros, mas eu ressalto ainda uma grande fragilidade do nosso sistema de saúde para a identificação de casos congênitos,
aqui representando menos de 1%, e por fontes não identificadas, né? Ou seja, fontes que o sistema de saúde tem uma debilidade, com 14% dos nossos registros. E a nossa maior hipótese para que isso aconteça é que esses casos possam ser por transmissão vetorial, considerando que são casos isolados e devido à história natural da doença. Próximo. Eu acho que por toda essa magnitude, essa relevância e transcendência da doença, a gente entende que o escopo da vigilância ela abrange não somente o monitoramento do perfil, mas a gente amplia o cuidado integral desse indivíduo. Então, em 2018, a gente teve um grande avanço, que a gente conseguiu publicar o nosso protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, que visa a possibilidade da estruturação de uma rede de atenção com rastreamento e desenhando linhas de cuidado específicos para o afetado de doença de Chagas, traçando alguns pilares principais para o fortalecimento dessa rede, não somente com diagnóstico laboratorial, mas um diagnóstico laboratorial oportuno, que vai ampliar o tratamento etiológico, seja ele com a utilização do benzonidazol ou do nifurtimox. O tratamento farmacológico sintomático é importante, a questão das condutas não medicamentosas, com a importante inclusão social e atividade física, e ainda um outro pilar da vigilância em saúde, para que a gente possa estabelecer oportunidade na identificação de casos novos, e um pilar de educação permanente. Próximo. E o outro avanço que Javier comentou agora há pouco foi que nós conseguimos, com o apoio da sociedade civil organizada, e o doutor Pedro também trouxe isso, nós conseguimos a inclusão da notificação obrigatória no ano passado, que vai nos permitir a conhecer a população jovem infectada, principalmente essa população dos indeterminados, que a gente consegue intervir, e fora os demais, as demais pessoas que precisam dessa atenção, os pacientes com a forma cardíaca e digestiva, mapear possíveis áreas silenciosas para transmissão, que hoje é um grande desafio no território brasileiro, monitorar o aparecimento da reativação também por conta da infecção HIV, da prevalência real e da taxa de detecção, enfim, eu acho que atuar com mais equidade no cuidado do afetado por doença de Chagas. Ainda temos desafios, pois a gente ainda não tem um sistema digital, a sistematização informatizada desses registros, né, e que tem uma previsão de implantação desse sistema informatizado para o segundo semestre deste ano. Próximo, já estou finalizando. Acho que tem mais 2 últimos slides. Next. Bom, e é importante que a gente, como o doutor Faustino colocou, é importante a questão dos investimentos, e o país tem aportado e tem feito isso nos últimos anos. Então, eu posso citar aqui recentemente um estudo pré-piloto para a validação dos testes rápidos, que já finalizou em dezembro, o projeto Integra Chagas, que é um projeto também com aporte de recurso financeiro, que visa ampliar o acesso e a detecção e tratamento na atenção primária, né, sendo executado aí por uma instituição parceira, a Fiocruz do Rio de Janeiro. Um outro financiamento, acho que era no outro, volta. Acho que passou 2, não? Não, é o anterior a esse. Isso, é um financiamento de um chamamento público de pesquisa sobre doenças transmissíveis e negligenciadas, e eu gosto de chamar a atenção para esse slide, porque para a doença de Chagas nós tivemos apenas um único projeto na linha de desenvolvimento de novos fármacos e esquemas terapêuticos, um outro projeto mais voltado para questões de financiamento locais, próximo, e agora realmente para finalizar, acho que é o último. Isso. As parcerias que são extremamente profícuas, extremamente importantes, né, com o edital da Unitaid, onde o Brasil assume novamente um compromisso com um aporte de 4 milhões de dólares anualmente para o desenvolvimento de novas tecnologias e tratamento e diagnóstico para a doença de Chagas, voltados principalmente para mulheres em idade fértil e recém-nascidos, e também tem esse projeto liderado aí pela Fiocruz, uma grande parceira nossa, e uma outra proposta que vale a pena colocar, que é a tramitação de um projeto que está em tramitação ainda, um projeto ibero-americano, que o Brasil já firmou um aporte de 35 mil euros anual. É uma iniciativa do Mundo Sano para a eliminação também da transmissão congênita, a fim de garantir as metas internacionais, né,
da ETM Plus e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e a ideia é que seja um consórcio que tenha pelo menos 7 países, e o Brasil também incluiu, além da transmissão congênita, uma linha voltada de pesquisa para o controle da transmissão oral. Bom, próximo, acho que era isso que eu tinha para colocar para vocês, e estou à disposição. Thank you so much, Verica, for that comprehensive, and thank you to you and to all the panelists until now, because you have limited your presentation to the 5 minutes requested. Thank you so much, and thank for the leadership of Brazil in this. Thank you, and in this kind of issues. So I think it is important to remember, we are running out of time, that we need to fly very quickly and very shortly. Sorry for this, but we want to show a collage, not just to stop very specifically in one or other example. And we want to highlight in this subsection of the event now, in those, there are many of them, but we are going to show just only a couple of them, examples of how during the COVID-19 situation, the work has been done, and even integrating into the primary health level and the secondary health level, the attention to Chagas disease. That's why I would like to invite now Marcelo Abril from Mundo Sano in order to explain us a little bit how they work in one of the most remote region of Argentina, in the Chaco region, that is in the border with other countries, and how they integrate the mother-to-child transmission control in that region. Thank you, Marcelo, for being here. Gracias, Javier. ¿Se ve bien la pantalla que estoy compartiendo? Perfect. Excelente, muchas gracias, Javier, y a la organización por la invitación. Bueno, como bien mencionabas, no es la idea entrar en grandes detalles, sino de hacer un collage con algunas experiencias y algunos proyectos e iniciativas. Y en este caso, desde la Fundación Mundo Sano, queremos compartir lo que es el trabajo en una región realmente compleja, como es la región chaqueña, en el norte de Argentina, en zona de frontera, y compartiendo territorio y realidad con Paraguay y con Bolivia. Y el desafío fue integrar un control y el acceso a la salud materno-infantil para el control de la transmisión vertical de Chagas, partiendo de una situación histórica que tiene que ver con un modelo, digamos, donde la atención de Chagas se hacía en hospitales, en instituciones de tercer nivel, es decir, de alta complejidad, y con la propuesta de avanzar hacia una atención en el primer nivel de atención, nosotros lo que hicimos en este caso, junto con otras instituciones, es proponer la implementación de la estrategia ETNI Plus, que fue propuesta en su momento por la OPS en el año 2017, haciendo realidad la atención y el control de todas las enfermedades transmisibles materno-infantiles, como son HIV, sífilis, hepatitis B y Chagas. En el caso puntual del área del Chaco, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una región con particularidades geográficas y culturales. La mayor parte de la gente que vive en esta región pertenece a poblaciones originarias. Ellos están dispersos en el territorio, no están reunidos en ciudades, ni tan siquiera en poblados, sino en parajes. En general hay muy poco acceso a servicios de salud. El clima es francamente duro, con estaciones muy calientes y estaciones donde la lluvia arrecia, haciendo imposible el acceso territorial a la gente, y en ese caso se alcanzan las peores situaciones de aislamiento para las personas. Entonces, a partir de 2018, nosotros propusimos hacer un trabajo para fortalecer y complementar las capacidades locales en esta región fronteriza de Argentina, Bolivia y Paraguay, con el objetivo de hacer realidad la implementación de la estrategia ETNI Plus al servicio de la población local. Aquí simplemente para ubicarnos y ver cómo esta región está en el corazón de Sudamérica. En total estamos hablando de menos de 30.000 personas distribuidas entre los 3 países, la mayor parte en la provincia de Salta, en Argentina.
Como decíamos antes, este esfuerzo no es solamente una iniciativa de Mundo Sano, sino que se realiza con otros socios, y muy especialmente destacamos desde ya a los sistemas de salud locales y a la Asociación para el Desarrollo Sanitario Regional, ADESAR. En este caso, entonces, nuestro objetivo es garantizar y proveer atención en salud a las madres gestantes y a los chicos recién nacidos hasta los 18 meses de edad. Ese es el objetivo muy concentrado, con un montón de objetivos específicos que no vamos a enumerar, simplemente decir que para su realización, para poder hacer realidad este proyecto, lo primero es hacer un diagnóstico adecuado de las capacidades locales y pensar que todo lo que se realice tiene que ser a la vez atención para la gente y fortalecimiento de las capacidades de los servicios de salud locales. Para esto, la propuesta es trabajar con misiones, con visitas periódicas a la región geográfica alcanzada por el proyecto, con equipo de profesionales que van específicamente para realizar su tarea, pero esto también combinado con acciones continuas donde el protagonismo está dado justamente por los equipos de salud que forman parte de esta región. Y solamente para compartir algunos datos y no para hacer una presentación científica, mencionar que tenemos en algún caso grados de cobertura que superan el 100%, y esto tiene que ver con que a la hora de planificar este programa, las informaciones, los datos registrados oficiales estaban indicando números por debajo de la realidad en términos de la cantidad de embarazos anuales que tenían lugar en la región. Y lo importante, tener presente que una vez que se implementó el programa y comparando con la línea de base que fue el año 2017, alcanzamos en todos los casos una cobertura diagnóstica, digamos, del 100%, cuando al momento del inicio o en la previa estábamos no muy arriba del 30% en un promedio para las 4 enfermedades. Mencionar que para los 2 primeros años de trabajo, y esto es antes del COVID, habíamos logrado hacer una evaluación de más de 1.100 madres embarazadas, que habíamos logrado encontrar 86 casos positivos de Chagas, y que por supuesto a partir de eso se hizo el seguimiento para los recién nacidos hijos de estas madres, encontrando un total de 5 casos de Chagas de transmisión congénita en ese primer periodo, que fueron todos tratados adecuadamente durante los primeros meses de vida. Importante también decir que esa es una puerta de entrada a partir del control de embarazo y de los recién nacidos para buscar otros hermanos, hijos de esas mismas madres positivas, y en ese caso entonces hicimos una evaluación de 188 niños adicionales sobre un total de 220, encontrando un total también de 10 otros niños positivos para Chagas, de los cuales 9 ya recibieron el tratamiento adecuado. Pero estamos hablando de qué pasa con el Chagas y el COVID. Entonces, la mención que tenemos que hacer es que es fundamental en este 2020 que pasó y este 2021 que inicia, habernos recostado para este proyecto en las capacidades locales, porque eso es lo que pudo sostener vivo el programa. Pensemos que desde luego había ya un compromiso con la comunidad, había un trabajo avanzado y no podíamos retroceder en la cobertura. Por supuesto que hubo impactos negativos, pero el programa se mantuvo vivo. Y lo mismo sucedió en otras regiones del Chaco argentino, donde la Fundación Mundo Sano brinda acceso a diagnóstico y tratamiento de Chagas. Tenemos 4 consultorios en la provincia de Santiago del Estero y del Chaco desde el año 2015. Y en este caso estamos hablando de haber diagnosticado arriba de 1.400 personas en Añatuya al día de hoy, un total de más de 2.100 diagnósticos realizados en los 4 consultorios. Y es importante mencionar que sobre los positivos detectados, que son 722, al día de hoy, entre tratamientos finalizados y tratamientos iniciados, más del 75% de las personas afectadas tuvieron acceso a atención en salud. Es un esfuerzo muy grande, pero es un esfuerzo que está al servicio de nuestro compromiso institucional, que lo hemos formalizado en 2020 con la firma de un convenio de colaboración alrededor de Chagas, con especial énfasis en Chagas pediátrico junto a la OMS, y desde luego haciendo disponible el medicamento para el tratamiento de Chagas pediátrico con el objetivo de acelerar la eliminación de la enfermedad de Chagas congénita. Lo último para mencionar, lo dijo Verusca y agradezco mucho la mención que hizo a la idea de un programa iberoamericano que es consecuencia de alguna forma de los esfuerzos que desde la Fundación Mundo Sano venimos realizando con nuestra campaña Ningún bebé con Chagas.
Esto es un mensaje que repetimos, es una frase sintética, ningún bebé con Chagas no es solamente un eslogan, es una realidad, es un desafío y es un compromiso que entre todos podemos hacer realidad en un futuro próximo y en cumplimiento de los objetivos del roadmap recientemente presentado. Muchas gracias por su atención. Thank you so much, Marcelo, from that coming closer, that experience from El Chaco region and the global commitment also of Mundo Sano with access to comprehensive care through the treatment on Chagas disease. Let's go now. This is a very quick fly. We miss the music. We miss the music in this virtual event because in the Chagas Coalition, we have a tradition to employ music and to ask the panelists to bring their own music or their traditional music. So in that world, when we meet physically together, probably before Marcelo, we would hear or have heard a tango song or something like that, or before Verusca, we would have heard a bossa nova or something like that. We try to use the traditional song from the countries where Chagas disease is present. Unfortunately, we cannot use it now, but we keep on flying through different examples. And just wanted to know, Pedro, if you can comment something on another example from Brazil before the next invitee, about the case detection, how they keep the case detection and their surveillance in Brazil, and with this specific example, and why do you consider it so important to show that in this session? Yeah, actually is always a challenge. It has been always a challenge to face the detection and care and follow-up. We say that for most of the diseases, detection at individual level or in a community is one of the biggest challenges. And that is valid for Chagas disease for many other diseases. I have to remember to speak slowly because we have translation. But as well is the follow-up in the current population movements. To have the possibility of doing a right follow-up is very challenging. Doing that in the middle of a pandemic is the most difficult situation. So is why I have the pleasure to invite Professor Wilson Oliveira Jr., Professor Wilson Alves de Oliveira Jr., that is bringing us one example of how to deal with this challenge. Wilson, thank you very much for joining us. Pode falar português. Bom dia a todos. Good morning. Bom dia. If you want, we can share the presentation. Sim, sim, gostaria. Bom dia a todos, boa tarde a alguns. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite das três instituições, em particular ao Javier e ao Pedro Albajar pelo convite. Esse agradecimento não é pessoal meu, seria como coordenador, mas sobretudo também com a equipe multidisciplinar que vem trabalhando nesse ambulatório há 33 anos. Aqui nós teríamos a Casa de Chagas, onde abrigamos o ambulatório de doença de Chagas com o lema Humanizar para Cuidar e a Associação dos Portadores de Doença de Chagas com o lema Um Compromisso com a Vida. Então, há 33 anos, essas duas vertentes, né, da Casa de Chagas vêm trabalhando conjuntamente. Próximo. E, na verdade, a Casa de Chagas ela está ligada ao PROCAP, que é o maior hospital de cardiologia do Estado, pertence à Universidade de Pernambuco e teve um papel fundamental durante a pandemia, ou melhor, está tendo um papel fundamental durante a pandemia, porque ele foi, na verdade, designado como o hospital para atender aqueles pacientes que têm doença cardíaca e, porventura, foram acometidos da doença de Chagas. Esse hospital tem 120 leitos e, num determinado momento, todos esses leitos foram ocupados por pessoas que tinham algum tipo de cardiopatia,
incluindo, inclusive, a doença de Chagas, e tinham também adquirido o COVID. Gostaria só de chamar a atenção para que aqueles que não conhecem o Brasil, sobretudo a região do Nordeste, que nós estamos, na verdade, inseridos no litoral do Nordeste, uma região endêmica, como de resto a América Latina, e, na verdade, a grande maioria dos nossos pacientes, eles vivem na região metropolitana ou na cidade, o que faz com que a gente tenha pensado nesse ambulatório para poder atender essas pessoas que, em tempos normais, já têm um acesso incrivelmente difícil à saúde. Tivemos, então, que tratar estratégias de enfrentamento para esse novo momento, estratégia essa que, que foi realizada não só pelo ambulatório, mas por uma ação conjunta da Associação dos Portadores de Doença de Chagas e os profissionais de saúde do ambulatório. Essa é uma ação que vem se desenvolvendo há 33 anos, e eu não tenho dúvida de que o empoderamento do paciente pela associação, desenvolvendo o que a gente chama de biocidadania, nesses 33 anos tem mostrado realmente aspectos importantes e de crescimento, não só do ponto de vista de conhecimento da doença de Chagas, mas, sobretudo, do desenvolvimento, do aprimoramento da cidadania. Como sabemos, na verdade, o coração é aquele órgão da doença de Chagas mais atingido. O Carlos Chagas já chamava atenção para esse aspecto e, na verdade, é o grande órgão ou o grande comprometimento que leva a uma alta mortalidade. Próximo. E vejam, na verdade é isso. O Carlos Chagas, eu costumo dizer que ele falou sobre tudo em relação à doença de Chagas, né? Com a sua genialidade, não só de cientista, mas como de médico, mas, sobretudo, com a sua consciência social. Ele já chamava a atenção de que o órgão mais atingido, aquele responsável pela grande mortalidade, era o coração. Próximo. Próximo. Aí nós podemos ver a que ponto a doença progride e leva, então, a uma dilatação, é o que nós chamamos de panmiocardite, né? Porque, na verdade, há uma agressão que difere, inclusive, de outras miocardites, porque essa agressão pancardíaca, ela agride o miocárdio, o pericárdio e o endocárdio. Então, isso mostra como esse coração do portador de doença de Chagas, de base, ele já tem, na verdade, um comprometimento importante. Qualquer coisa que venha agravar esse comprometimento, é óbvio que isso vai impactar no prognóstico desse doente. O próximo. Então, só para recordar aquilo que todos já sabem, já foi colocado pelo professor Fausto, o coronavírus ele pode atingir também o coração. Isso foi um conhecimento que, ao longo do ano passado, nós adquirimos, e hoje se pensa que pelo menos 1/3 dos pacientes com COVID, eles desenvolvem algum comprometimento cardíaco, sobretudo quando você utiliza métodos mais sensíveis, como a ressonância magnética do coração. Então, isso é preocupante, sim, porque, na verdade, seriam duas condições que poderiam agravar a lesão cardíaca, não só do ponto de vista da função cardíaca, mas pela possibilidade também de formar trombos. Então, eu teria duas condições trombogênicas, tanto a miocardiopatia chagásica como a COVID. E isso implicaria na maior possibilidade de fenômenos tromboembólicos. Então, vejam que realmente há uma ação sinérgica negativa no sentido de piorar o prognóstico daqueles pacientes que têm já um envolvimento cardíaco pela doença de Chagas. Próximo. Próximo. Veja, então, nós tivemos que reestruturar, na verdade, o atendimento durante a pandemia que ocorre até o momento. Nós, na verdade, tivemos que modificar uma série de aspectos, por exemplo, todas as medidas sanitárias foram tomadas em relação ao contato médico-paciente, também uma proteção entre o paciente e as pessoas que atendem eles na parte burocrática, a realização do eletrocardiograma também com esses cuidados e, como vocês podem ver, durante a pandemia nós
temos realizado para esses pacientes informações, inclusive, sobre a necessidade da vacina, porque, infelizmente, muitos desses pacientes não queriam se vacinar, e era preciso que nós realmente mostrássemos a ele a importância da vacina. Como vocês veem aí, essa paciente, nós distribuímos para os pacientes máscaras para que eles possam se proteger não só durante a consulta, mas levem essa máscara para sua residência e divulguem a necessidade dessa máscara, sobretudo porque, infelizmente, no Brasil, nós não temos uma liderança nacional em relação a essa doença, o que torna a doença muito mais grave entre nós. É uma lástima isso. Próximo. Aí vocês podem ver, então, aquilo que eu falei anteriormente, e chamaria atenção só para um desses slides, onde a gente vê a avaliação de marca-passo. A Casa de Chagas também é referência não só na indicação do marca-passo, como também na avaliação de marca-passos e CDIs, e também no ambulatório de triagem para transplante cardíaco. Essas funções que são prioritárias, elas foram mantidas, claro que com um número de pacientes menores, mas não sofreu em nenhum momento, digamos assim, uma parada pela gravidade que os doentes de Chagas já têm, e, como falei anteriormente, associados ao COVID, e isso tornaria a doença mais grave ainda. Próximo. Então, veja, isso é sabido de todos, que as pessoas acometidas pela doença de Chagas, sobretudo aquelas que nós poderíamos dizer 30% desses pacientes com Chagas, eles desenvolvem algum grau de doença cardíaca, e isso vai demandar, na verdade, uma ação redobrada, não só em relação ao coração, como também a presença do COVID. Próximo, que é o grande desafio que nós tivemos que enfrentar, ou enfrentamos nesse momento da pandemia. Próximo. Vejam, o que é que nós fizemos, então? Fizemos uma adequação física, seguindo as medidas sanitárias, tivemos que diminuir o atendimento em 50%, especialmente no atendimento presencial a pacientes mais graves. Os mais graves nós atendemos presencialmente, mantivemos o controle e a indicação de marca-passo e CDI, como também o apartamento, ou melhor, o departamento de transplante cardíaco. Realizamos também o teleatendimento naqueles pacientes com menor risco, o uso obrigatório de EPIs por todos os profissionais, o afastamento de pacientes e profissionais sintomáticos por mais de 14 dias e a disponibilidade de testagem do PCR e testes sorológicos e vacinação também anti-Covid para todos os profissionais lotados no serviço e também aqueles voluntários da Associação dos Portadores de Doença de Chagas, pela convivência que esses pacientes têm, que são pacientes também com outros pacientes portadores da doença. Pode ser o próximo. E utilizamos, e com muito sucesso, essa questão da comunicação, da interlocução entre o ambulatório e os pacientes, através do Instagram, através também do WhatsApp, pelo celular. Isso nos ajudou muito, sobretudo naqueles casos menos graves, como também na orientação daqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca, e nós pudemos, inclusive, colocar alguns aspectos que eles deveriam modificar na medicação para que compensassem a doença. Então, essa ferramenta tecnológica foi fundamental. Próximo. E a associação manteve conosco uma presença fundamental. Através da associação, nós captamos recursos em torno de 240 mil reais, o que redundou na compra de 14 toneladas de alimentos e 1.400 kits de produtos de limpeza para os pacientes mais carentes e a vacinação anti-Covid dos voluntários lotados na associação. Próximo. Próximo. Aí é só para mostrar a vocês alguns dos posters que nós colocamos no Instagram,
Casa de Chagas. Vejam que, na verdade, nós vacinamos 3.000 pessoas no Hospital Oswaldo, no Procap. Chamamos a atenção também... E também falando para os pacientes da Associação Covid, Doença de Chagas. Criamos também um mascote, Chaguito, que também incentivou a vacinação, né, a lavagem das mãos, o uso de máscaras, enfim, tivemos como chegar a esses doentes através dessas novas ferramentas tecnológicas. O próximo. E aí, a última campanha que nós fizemos, exatamente no sentido de desestimular a recusa dos pacientes à vacinação por mensagens distorcidas, muitas vezes vindo do governo central. Isso nos trouxe uma dificuldade grande, e com esse banner nós mostramos todos os profissionais de saúde que foram vacinados, e, ao entrarem na casa, os doentes reconhecem o seu médico tomando a vacina, e nós esperamos que isso aumente a possibilidade de vacinação desses pacientes. Eu gostaria de agradecer a atenção e estarei disposto a qualquer pergunta que venha a surgir. Obrigado a todos. Obrigado. Thank you so much, Professor Wilson, for bringing us so close the experience from Recife, from Pernambuco state in Brazil. You all, again, we hear from you so important the component of the involvement of the people affected through associations. And I was thinking about how important it is to give the voice to the first protagonist of the fight against Chagas disease, to the people affected. That's why I would like to remind that the next event this year, after the World Chagas Day, it's the annual workshop that every year the Global Health Institute in Barcelona, supported by Mundo Sano, is running every year. And this year particularly, the topic is the people voice. So it could be very interesting to attend, to those who would like to know more how to involve more and more the people affected by Chagas disease. I just mentioned him before, we are trying to jump the short break that we had in order to try to finish on time. But I didn't want to avoid this before entering in a new example. We are going to fly to Colombia, and I would like to share the traditional music of Colombia, like for instance, I don't know, the vallenato maybe, but I don't have vallenato here. But we have a very interesting and very useful, powerful music that the platform Beat Chagas has uploaded with different musics. And keep us just for 1 minute listening to one of those musics that has different versions in Spain, in Latin America, and talk about the importance of the words against the silence. I always remember the sentence of the president of Doctors Without Borders, who said, we don't know if the words save lives, but we are sure that silence kills. So the fight against silence are the words. Listen, please. Palabras que aún te da miedo pronunciar, palabras que ya te alejan de este lugar, palabras que te responden preguntas que no harás.
se disuelve y te hacen callar. Tu silencio es casi oscuridad, la luz está detrás. Las palabras no dan miedo, lo que temes es hablar. Aunque asuste ser sincero, nada cambia la verdad. Las palabras son un medio, ya los miedos pueden más. Cree en ti, no pongas peros, que tu voz sea tu hogar. Las palabras no dan miedo, es el segundo antes de hablar. Una vez comprendas. The words don't scare. The words are useful for us. I hope you enjoy these two versions of the same song. For me, it's an stimulation to dance. It's a pity that in these virtual events we cannot dance, but we will try in the next physical event to do it. And talking about dancing, we are going to travel now to one of my favorite places to dance, that is Colombia, and with Dr. Mauricio Vera from the Ministry of Health of Colombia, who has been leading a wonderful job in the last years to scaling up access to the people affected by Chagas disease, and especially in some areas where the conflict, the last open conflict in the region, didn't permit to enter the health professionals to attend the population. And now with the new situation in Colombia, they can do it with the support of other organizations like DNDI. So thank you, Mauricio, for joining us and for sharing your wonderful experience. Muy buenos días a todos en América, muy buenas tardes en Europa. Agradezco esta invitación de parte de la Federación Internacional del Corazón, de la Coalición Chagas, de la Organización Mundial de la Salud, en cabeza en esta reunión tanto de Javier, de Pedro, como de Faustino. Me voy a permitir compartir la experiencia de Colombia del año pasado, del año 2020, un año atípico para todos en el planeta Tierra, pero que además nos generaron grandes oportunidades y grandes enseñanzas que debemos tener un aprendizaje de ellas para poder sortear de la mejor forma próximas pandemias. Me voy a permitir compartir la presentación. Si me permiten, voy a compartir la subieron allá, por favor me la descargan para yo poder compartir la que tengo acá. ¿Sí es posible? Mauricio, está ya puesta en la pantalla. Ok, listo, vale. Vale. Entonces, la experiencia de Colombia está enmarcada en aquello que se viene realizando por su Programa Nacional de Promoción, Prevención y Control de Enfermedades de Chagas, un programa que en el marco de las enfermedades transmitidas por vectores es el más joven de todos, es un subprograma de 10 años formalizado en Colombia, con todo un antecedente de gestión del conocimiento de otro par de decenios. La que sigue, por favor. Básicamente, manifestarles a todos la que sigue. Manifestarles de que Colombia, a partir de la resolución de la OMS de eliminación de la enfermedad de Chagas, estuvo trabajando durante el año 2020 en revisar su plataforma y cuáles serían sus metas en miras del año 2030. Colombia ya viene trabajando en plan de interrupción de la transmisión por vectores intradomiciliados. Ya tenemos 66 municipios certificados en interrupción por la Organización Panamericana de la Salud y tenemos en avance en este momento ya frente a nuestro nuevo plan estratégico trabajo y metas para trabajar en la eliminación como problema de salud pública de la transmisión congénita en 15 departamentos, el control de la transmisión oral en otro tanto igual, y en todo el país en la interrupción de la transmisión transfusional, algo que ya había iniciado desde el año 1995, pero que necesitamos generar unos fortalecimientos para lograr dicha certificación. En Colombia, nuestros datos, pues básicamente lo que nos indican es que seguimos con una prevalencia alrededor del 0.9, 1% de la población.
a partir de la información que tenemos de antecedentes de presencia de vectores o de casos agudos o de prevalencias en encuestas serológicas, podemos encontrar que existen 596 municipios, alrededor del 60% de los municipios del país, con algún antecedente para factores de riesgo para enfermedad de Chagas. Eso es 35 de 37 direcciones territoriales de salud, que pueden ser departamentos o distritos. Algo importante fue que durante el año 2020, nosotros para esta época estábamos organizando el Día de Lucha contra la Enfermedad de Chagas con una orientación hacia la transmisión oral, aquella que nos genera una alta letalidad en Colombia, fácilmente nos ha llegado al 12.5% en brotes. Actualmente nuestra letalidad está por debajo del 5% después de un trabajo organizado en los últimos 7 años. Sin embargo, con toda la situación de COVID, nos tocó generar un viraje y la temática fue enfermedad de Chagas en el contexto del COVID-19. Y esto nos permitió generar unas nuevas alertas. Y aquí agradecemos todo el material que nos suministró la coalición Chagas, que logramos hacer una adaptación muy buena junto al acompañamiento que nos realizó de INDI y la Organización Panamericana de la Salud en su momento, para tratar de generar unas alertas en todo el sistema. Sin embargo, el número de casos de coinfecciones es muy bajo. Ya presentando un poco el proceso de las acciones que realizamos durante 2020, lo que tiene que ver con casos agudos, como ustedes lo observan en el mapa derecho de la presentación, se notificaron 19 casos, de estos se realizaron investigación, se presentaron en 16 direcciones territoriales de salud y en 10 de ellos logramos realizar investigaciones. Esto es algo que el país ha venido en un proceso de fortalecimiento. Realmente la reducción de la investigación no fue francamente significativa, pero la oportunidad sí se vio un poco reducida en términos de tiempos. La que sigue, por favor. La siguiente. Ya a nivel de atención integral de pacientes, y en el mapa que tienen ustedes en el lado izquierdo es un mapa de referencia, donde lo que ustedes observan en color rojo son los departamentos de alto riesgo y son donde nosotros estamos concentrando nuestras intervenciones. Ya a nivel de atención integral de pacientes, teniendo como en cuenta como que la puerta de entrada es el tamizaje o el screening, estamos observando de que en 10 de las 15 entidades territoriales que nosotros tenemos priorizadas realizaron algún tipo de tamizaje para población general o en menores de edad. Y en 4 de las 8 de alto riesgo lo realizaron, es decir, solamente en la mitad de ellas, cuando nosotros tenemos en esos departamentos de planta y interrupción andando. Y cuando hablamos de tamizajes en mujeres en edad fértil o en gestantes, solamente en 4 de las 15 entidades territoriales lo lograron realizar. Aquí voy a hacer una precisión. Colombia está realizando un tamizaje para gestantes en el marco de un marco reglamentario expedido hace un par de años. Sin embargo, lo que es la implementación de EMI Plus, el año pasado y antepasado hemos estado trabajando en el marco estratégico, en generar el marco de implementación, y este año estamos revisando con DINDI y con la Organización Panamericana de la Salud una parcería para implementarlo en algunos municipios del país, iniciar EMI Plus integrado para los 4 eventos. La que sigue, por favor. La que sigue. Ya como conclusiones, pues manifestarles que durante el 2020 se nos presentaron una serie de dificultades para brindar a la población las atenciones individuales y colectivas que hacen parte de nuestra ley estatutaria en salud, que estas dificultades estuvieron relacionadas con la suficiencia de talento humano y la oferta de la red prestadora. Realmente tuvimos talento humano mayor de 60 años, mucho talento humano con comorbilidades que no pudieron realizar su trabajo adecuadamente para brindar las atenciones, pero también en términos de la oferta de la red prestadora, dado que buena parte de la red de atención primaria y complementaria fue referida para atención de casos de COVID, lo cual nos afectó a nosotros un poco la atención de los casos de enfermedad de Chagas. En términos de logística y recursos, pues para nadie es mentira de que los recursos en el sector público para buena parte de los países fue reorientado para la atención de COVID. Se nos presentó un problema de orden público en Arauca, lo cual impidió el desarrollo de las acciones. Y además tuvimos una situación contingencial que fue que el año pasado hubo un cambio de las administraciones de los niveles subnacionales, y preciso con la situación de COVID, pues nos afectó un poco el posicionamiento político en los niveles subnacionales. Sin embargo, pues a pesar de todo eso, tuvimos unas oportunidades que nos permitieron avanzar y mitigar
Aquí yo quiero ser claro, nosotros en el país, el ministerio distribuyó alrededor de 45.000 pruebas de diagnóstico y hasta el momento tenemos un reporte de que se aplicaron alrededor de 32.000, es decir, alrededor del 60% más o menos, un poco más, fueron aplicadas, lo cual es un muy buen indicador para un año con la contingencia que se presentó. Que tuvimos una excepción en la investigación y control de brotes o de casos agudos, como ya los presenté, realmente una mayor afectación. Algo muy importante es que esto también nos permitió a otros buscar unas alternativas para la reorganización de la red de diagnóstico, inclusive de atención, como fue el caso del ejemplo de Boyacá, que al Laboratorio de Salud Pública estar congestionado procesando muestras de COVID, pues buscamos unas alternativas con laboratorios clínicos a nivel municipal, lo cual nos fortaleció el proceso y solamente, pues solo Boyacá logró procesar 8.000 muestras, que es un número muy positivo para nosotros. También nos permitió salir del entorno educativo donde teníamos nosotros a los niños, donde íbamos y los tamizábamos, donde los identificamos, e ir a buscarlos casa a casa, y esto nos permitió también buscar población general e iniciar con procesos de tamizaje en población general en un buen grupo de departamentos. Se nos permitió también un fortalecimiento de la concertación con las comunidades, por ejemplo, con los pueblos indígenas en el Cesar de la Sierra Nevada de Santa Marta o los pueblos indígenas en el norte de Santander. Y algo muy importante es que aquí también logramos evidenciar cómo estaba el liderazgo de nuestros coordinadores subnacionales. Realmente ellos fueron los que lograron mantener a flote esto. El proceso de centralización que tiene Colombia nos permitió garantizar que aquellas entidades territoriales que tenían mejor fortalecimiento eran aquellas en las cuales se logró mitigar de mejor forma el impacto del COVID-19 en el plan regular. Dos puntos que se tienen que resaltar de todas formas es que se redujo la velocidad que nosotros teníamos por la implementación del diagnóstico y tratamiento en gestantes. El año pasado queríamos iniciar ya la implementación de EMI+, no fue posible, y que realmente lo que más se vio afectado fue el ingreso de personas a tratamiento y seguimiento. Sí es cierto que logramos tener un relativo avance o un moderado avance en el tamizaje o en el screening. También tengo que mencionar lo que esto se dio en el último trimestre, por lo tanto todas las personas que identificamos allí están iniciando tratamiento este año, pero lo que fue 2020 nosotros pasamos de tratar alrededor de 500 personas año a tratar alrededor de 200 personas en el año 2020, y esa fue realmente la gran afectación y la gran deuda que nos queda. A todos ustedes muchas gracias por su atención y estoy pendiente a sus inquietudes. Muchas gracias. Thank you, Mauricio, for coming back. Even with the progress that you have made during the COVID-19 situation, you have reminded us how difficult it is to make those advances during this pandemic, the pandemic that has affected us, to everybody. So probably many of us here in this event has lost close people to us. So this has been a very difficult year at personal, professional level, but also for Chagas disease. However, let us continue the flight. We started from the south in Argentina, in the Chaco region. We have stopped, a technical stop in Colombia, hosted by Mauricio Vera. And then we go up to Central America. When I approached Dr. Blanca Chinchilla from the Ministry of Health, the program of Chagas disease in Guatemala, I asked her how the COVID-19 has affected to the program of Chagas disease. And I assumed that they had less case detection, but however, she told me that on the opposite, she detected more cases than in the previous year. So it would be so interesting to listen to Blanca Chinchilla and how they achieved that. Blanca, please. Sí, muy buenos días. Mucho gusto. Blanca Chinchilla del Ministerio de Salud de Guatemala. No sé si se ve allí la pantalla. Yes, yes. Sí, ok. Bueno, mucho gusto para estar compartiendo por acá con ustedes. Acá son buenos días, pero por allá con ustedes la mayoría son buenas tardes. La verdad es de que la situación de Chagas para acá, para nosotros, pues ha sido un reto. Desde hace 4 o 5 años nosotros estamos muy bien organizados en el Ministerio de Salud. Tenemos un comité, podríamos decirlo, a nivel central,
donde está también lo que es la parte de entomológica, la parte de laboratorio nacional con el diagnóstico, la parte de bancos de sangre, también está la parte de epidemiología y lo que se refiere a la normativa de acá del subprograma de Chagas específicamente. Entonces les quiero compartir las acciones que nosotros hemos realizado, ¿verdad? Porque continuamos con esta enfermedad como una enfermedad tropical desatendida. Les comento de que ya tenemos la eliminación por Rhodnius prolixus, ya fuimos certificados. Es una gran ventaja, ¿verdad? Para nosotros fue una actividad bastante grande y muy productiva. Nosotros contamos con 29 áreas de salud, en las cuales con Rhodnius prolixus teníamos 10 áreas detectadas, priorizadas por este vector. Sin embargo, como ya fue eliminado, continuamos con triatoma inmediata y esperamos nosotros, sabemos que el vector existe en todo Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, pues continuamos con estas áreas en el sentido del registro más que todo, porque ellos nos notifican, ¿verdad? Toda la parte del oriente, más que todo acá en Guatemala. Entonces, también para compartirles con otros años, acá está esta curva, ¿verdad? De cómo se iniciaron a detectar algunos casos. Sin embargo, el año 2019 fue un año bastante productivo en relación a la vigilancia que se ha hecho, con 470 casos. En el 2020 acá culminó con 227, pero les quiero comentar, nosotros tenemos una mayor debilidad con nuestro sistema de información. Entonces los casos pueden ser detectados, sin embargo, cuando están sospechosos hasta ser confirmados, estos se van al registro, ¿verdad? Y todavía continuamos 3-4 meses después en el siguiente año para poder ingresar esta información. Entonces acá a nosotros nos aparecen 227, 228 casos, como es acá en estos últimos 3 años. Entonces acá tenemos las áreas que han estado reportando y en el 2020, sin embargo, no se dejó de reportar, ¿verdad? A pesar de la pandemia que hemos tenido, que estamos atravesando, todavía nosotros estamos realizando esta vigilancia. Acá quiero comentarles de que esta curva que tenemos en el año 2019 fue donde tuvimos mayor número de casos. Sin embargo, esto está con los datos anteriores, ¿verdad? Sin haber tomado todavía a todos los que se les ha dado ya tratamiento y cómo finalizamos el año con el diagnóstico del Laboratorio Nacional. Hasta la semana 53, nosotros vemos acá, ¿verdad? Que teníamos los 228 casos, pero son más casos los que nosotros hemos encontrado y que aún falta de reportar. ¿A quién afecta más Chagas? Lo hemos detectado, ¿verdad? En estos grupos de edad que son específicamente de 25 a 39 años y esto es específicamente en el grupo femenino, ¿verdad? Lo analizamos en cuestión de que la madre, las mujeres están más en la casa, son áreas del oriente y donde las personas asisten más a un centro de salud, ¿verdad? Las mujeres van más a un centro de salud que los hombres, ¿verdad? Esto es solo para hacerles mención nada más de cómo nosotros hemos ido viendo nuestro sistema de información del cual carecemos todavía, tenemos muchas debilidades porque las personas que digitan localmente en las áreas de salud tardan mucho con la información. Entonces, esto es como muy pobre, les digo, mucha debilidad lo que tenemos nosotros a nivel nacional en que las personas tardan al ingresar la información. Acá debieran de estar todos los tratamientos que se dan, ¿verdad? Para las personas a nivel de área de salud y las muestras serológicas que se toman. Sin embargo, acá solamente me aparecen 73, pero no es esa la información. Acá aparece el total de las muestras ingresadas y procesadas en el año 2020 según el Laboratorio Nacional. Fueron 1.326 muestras de todas las diferentes áreas de salud. Positivas fueron 287, de las cuales fueron específicamente un 22% de positividad. En base a estas tenemos a este total 130 por bancos de sangre. Ha sido una ventaja, ha sido de importancia la acción que se hizo el año pasado, que prácticamente comenzamos nosotros a hacer la detección
por transfusiones, ¿verdad? Por reactivos a bancos de sangre, lo cual quiere decir que tenemos un 45% de positividad en base a este total. Negativas tenemos 1,006 e indeterminadas son 38. Acá también nosotros tenemos el apoyo de cooperantes como son Un Mundo Sano, también está el proyecto Alianzas con Dickens, también tenemos Ibermed y hay unas asociaciones locales como las universidades que también nos están apoyando, ¿verdad? Específicamente Universidad de San Carlos con lo que es el mejoramiento de la vivienda. Entonces, acá tenemos las indeterminadas que ahorita se está realizando un estudio para validar una tercera prueba. También es un apoyo, ¿verdad?, para Guatemala. Otra de las actividades que hacemos en el Laboratorio Nacional se realiza es el control de calidad. Por ejemplo, tenemos un hospital y tenemos el área de salud de Jutiapa, específicamente tiene el diagnóstico descentralizado. Entonces, con ellos tenemos la gran ventaja de que ellos diagnostican, ¿verdad? Y acá aparece este otro número de positivos en el área de salud de Jutiapa que no están acá. Como ustedes pueden ver, la positividad es el 10% del total que ellos enviaron. Ellos manejan sus propios recursos, tomaron 658 muestras, de las cuales salieron 67 positivas. Entonces, tenemos que agregarle a este total las 67 positivas, 563 negativas y también las indeterminadas, que son 28. Entonces, es importante que veamos nosotros que al tener la validación de una tercera prueba, pues ya las indeterminadas, pues ya no nos van a salir acá, ¿verdad? Estas son las... Doña Blanca, solo para decirle que le quedaría un minuto más o menos para que priorice lo que le quede y así ya, porque vamos mal de tiempito. Gracias. Gracias, sí, gracias. Bueno, las muestras ingresadas, ¿verdad? Estas son todas las actividades que se realizan en el Laboratorio Nacional. Esto específicamente, lo que vemos nosotros, ¿verdad? Que también en embarazadas se han estado realizando las pruebas. Y acá está el total de tratamientos que también hemos realizado. Se han dado de ese total solamente 112 tratamientos, porque todavía nos falta en estos meses que dar tratamiento para todas las personas del año pasado. También hacemos la vigilancia entomológica, ¿verdad? Con 5 escenarios por regiones y con inclusiones tenemos acá. Guatemala ha identificado más de 10 áreas, específicamente todo el país. Tenemos muchas debilidades. Hemos captado donantes reactivos en bancos de sangre, pero también tenemos debilidades, como les decía yo, nuestro sistema de información. Tenemos también una ventaja, la descentralización de diagnóstico en un área de salud. Tenemos que promover tamizajes en embarazadas para el seguimiento de casos congénitos. Nos hace falta recurso humano para seguir a todos los confirmados, no solo por bancos de sangre, sino que también a los casos congénitos que nosotros podamos ver. Yo creo que es importante que veamos que a pesar de COVID, nosotros tuvimos inundaciones, tuvimos también las depresiones tropicales, sin embargo, estuvimos trabajando. Esto fue cuando se inició, ¿verdad?, la clínica de Chagas, específicamente en Jutiapa, y el trabajo de campo que nosotros hemos realizado. Entonces, muchas gracias. Esto es lo que yo les puedo compartir. Congratulations, Blanca. You remind us that Guatemala suffered the 2 perfect storms, the COVID-19 and the natural storms, 2 storms, tropical storms and hurricanes that affected so much to Central America. And despite of that difficulties, you did a wonderful job to case detection, even with the difficulties. So thank you so much, Blanca, for sharing your experience in Guatemala and to motivate us that facing so many difficulties, you still work and progressed on the scaling up access to the people affected of Chagas disease. Thank you so much. It's wonderful. We take off again. We go to the north, and we will stop in the US, in Washington, and with Rachel Marcus, that is the clinical and the doctor and the medical director of La Socha, the Latin American Society of Chagas disease, that is performing a wonderful job. So for those who don't know, don't have very clear what is happening in the United States,
We are going to fix in one little example of the United States, but it's very big in compared to the whole nation. So Rachel, it's a pleasure to have you here on board, and La Socha is part of the Chagas Coalition in the last year. Thank you so much for being here, Rachel. Go ahead. Oh, Javier, thank you so much for including us in this wonderful event. Just to introduce La Socha to the audience, you may be more familiar with Jenny Sanchez, who's the president, who is currently the vice president of Fin de Chagas. And it's part of La Socha's mission is to be a patient advocacy organization in the United States. But I'm the medical director, and we also have a medical arm. And Javier asked me to describe our work during the time of COVID-19. During the course of this very brief presentation, I'll mention some other organizations that are doing work on Chagas disease within the US. And I see that both Norm Beatty and Shiba Mimandi are on the call. And of course, always a shout out to them for their continued and exemplary work on Chagas disease. So if we could have the first slide. Or did you want me to share? Okay, the next one, please. Okay. Yes, next slide. Right, 1 second. So Jenny and I started working together in La Socha in 2013, and you can see the first image here is the kind of work that we did. This is just as a background, was doing screening events at the Bolivian Mobile Consulate Program in the Washington, D.C. metropolitan area. And we did rapid tests there and found an alarmingly high rate of Chagas disease in the Bolivian immigrant community. And then please click again. We then transitioned into, if you could please advance the slide, it'll bring up the next, and again, please. We then made a connection with Robert Gilman at the Johns Hopkins School of Public Health, and we helped them with a seroprevalence study of Chagas disease in the metropolitan Washington, D.C. area, where we found that we have one of the highest risk immigrant communities in the United States because of the large Bolivian immigrant population, mostly from Cochabamba and Santa Cruz areas, but also because of the very large El Salvadorian immigrant population as well. And you can see that here we are as part of the screening program. We screened 1,500 people and found seroprevalence rate overall of 4%. And then La Socha was poised to inherit all of the patients that we identified during the course of this screening project into our continuity clinic. Please press again. This is our continuity of care clinic where we perform very basic EKG and echocardiogram testing. We continue to test people for Chagas disease and then also will treat with antiparasitic agents for those patients for whom it's warranted. Please go ahead. During the course of the year prior to COVID, we had really a wonderful experience with our startup clinic. We continue to do screening at the consulates in the areas and public health fairs. Please proceed. And continue to raise awareness of Chagas disease in the medical community, which in the United States is still a huge barrier to care and also the identification of patients with Chagas. And one last time, please. So, and really right before the pandemic hit, we were poised to have a wonderful year of scheduled screening events at a variety of consulates. And then unfortunately the pandemic arrived. Please, next slide. And we temporarily suspended our activities, but over the summer we started to regroup with our clinical activities. And then in the fall, we had really a wonderful occurrence, which is that one of my colleagues at the MedStar facility in Washington, DC, started a clinic at the NIH, which is for antiparasitic treatment for people for whom it's indicated, and it provides free and extensive cardiac evaluations and long-term follow-up care. So because of this, in order to be able to help provide them with patients and really as sort of an impetus to start up our clinical activities, we have restarted our clinic. And since that time, we've screened, unfortunately, only 24 individuals, but we're using a pasar la voz model to be able to get people to bring anyone who's test positive to bring in friends and family. And have confirmed 3 positive. And that now means that we've identified 125 individuals since 2018.
or screened 125 since 2018 with the 18 positives. And we've seen 28 patients in our Chagas clinic, and it's now a total of 85 patients that since 2018, and we've referred 8 of them to the NIH clinic. I continue to serve as a consultative service for local physicians and hospitals. Next slide, please. And then also during this year, one of the things that we participated in that I think is very promising is we joined a group of people who applied for a CDC grant, a cooperative agreement grant to develop educational programming to incent screening activities and to develop prenatal screening. The grant was awarded in September, and I'm working with Dr. Christina Coyle at Einstein, but there also are other groups, including Natasha Hochberg, David Hamer, and Maya Carrion at Boston University, and Paula Stiegler-Granados in Texas. As part of our role in this grant, we have developed a screening program with the InnovaCare Safety Net Prenatal Clinic, which takes care of approximately 4,000 at-risk pregnancies per year in the Northern Virginia area. Many of these women are from Bolivia, the rest from Central America, and we're planning on starting the screening program in June of 2021. These patients will then be offered follow-up through the NIH or through La Socha clinics if they decide that they don't want to participate in the NIH program. And a few other things that have kept us busy during COVID. We are in the process of getting IRB approval for a program to diagnose Chagas disease in at-risk individuals who are hospitalized at Washington Hospital Center in Washington, D.C. with cardiac syndromes consistent with Chagas. And this is really a platform to help raise awareness in the cardiology community. And we also continue to raise awareness of the medical community in the United States with talks, case presentations, and quizzes and journals. Next slide. Thank you very much for your interest in our program. We are continuing to learn from all of you in the world that know so much more about Chagas disease. Thank you so much, Rachel, and the wonderful experience that you share, the medical care, and on the other side, the involvement of the people affected in the United States. Let me remind that in the United States, we have also members of the Chagas Coalition, the pioneer work of Shiva Maimondi in Los Angeles, and also for sure the work in the development of the vaccine of the team of Dr. Peter Hotes and Maria Elena Botassi in Texas. And also we also have different examples from the United States. We have a Norman Beatty, that is a doctor from Florida, that is running mobile clinics. So something is moving in the United States in the last years regarding Chagas disease with the new registration of drugs. And let me ask to the last presentation of this event, last presentation with PowerPoint, I mean, let me share with you the presence of Ulrich Dietmar Madea, representing Bayer Company, who has sharing with us the news of the Bayer registration of nifurtimox, the other drug for Chagas disease, that has been registered in the US. Remember that benidazole was already registered some years ago, and now with nifurtimox, the two treatments are available in the United States. So I think it's a wonderful news to share, and also the work of Bayer. Thank you, Ulrich. Thank you, Javier. And buenos dias, buenas tardes, good afternoon to everybody. In the interest of time, I will try to keep my presentation very short. Next slide, please. I would like to highlight that the company is extremely proud, and I'm also proud of it, that we have a long-standing partnership with WHO for almost 20 years in addressing not only urgent medical needs of NTDs, but specifically engaging in fighting Chagas disease. And we firmly believe that partnership is key to success, and not only partnership with WHO, but also with other stakeholders. And as usual, we are very open, and we listen to anything you have to address to us from the field or in terms of projects. It was already almost 20 years ago that we also agreed with WHO
to provide and donate Nifurtimox to WHO as long as it will be required and needed. And throughout the years, we also increased our financial support used for logistics and distribution in the countries, but also for surveillance, awareness and education activities. And last not least to mention, in October 2018, we joined also the Chagas coalition. Next, please. Here on the left-hand side, you can see that there has been an increasing demand for treatment. That graph shows you the number of patients that have been treated with Nifurtimox over a period of 10 years. And despite some backdrops, you see that the requirements really increase. As you all know, we are facing a difficult situation, not only because of COVID, but also because we do not yet have the broad access to diagnosis and treatment in Latin American countries as we need them, not to talk about non-endemic countries. And it's unfortunate that still a lot of infectious people either have no access to the diagnosis and treatment, and even if they are diagnosed in the past years, they have not all of been able to receive treatment. There are a lot of reasons that I mentioned here that we are as a company also aware of and that we try to address through our local Bayer organizations, which of course any of you in the countries may also contact if you would like to receive support. Next slide. Access to treatment, I think, is something that is most important. But as I said, it is part of a whole context of existing hurdles that we are facing. And over the years, with the success that has been made in controlling the vector of the disease, acute pediatric Chagas disease has been getting much more into the focus, and also the need to have a precise weight-adjusted dosage of this treatment. That has been leading to the development of the clinical development of a pediatric formulation since 2012, and it was first registered for children of the age of 0 to 18 years of age in the US in August 2020. And of course, we are committed to add more registration in the countries of Latin America that have a high disease burden. At the moment, we have submitted in some of the countries, some more will follow, and depending on the registration procedure, we hope by the end of the year we will have more registration available. These are not only important if someone would acquire the product from the commercial channels and Bayer, but more important also for WHO and PAHO in particular. It is very important to have such registration because they ease the import of the product into the country. While we have developed a pediatric formulation, we also looked at the classic formulation that is on the market since the 70s, the Nifurtimox 120 milligram, and we also improved this version, this formulation, and both formulations are available through WHO later this year. And we also had to change the production site to Italy in 2021 in order to meet all the latest requirements. And as you can see, this is these are the pictures of the new two formulations and the new package design. Maybe some of you still know the old one with a lot of red and white.
Okay, I think that should be it. Of course, I'm looking forward to receive any questions. Thank you very much. Thank you so much, Ulrich, for limiting to the time again, and thank you so much for clarifying what is the role of Bayer with the recent news, which has been very important. And thank you also for speaking slowly, because all of us, we are running out of time and we are speaking very quickly. And one of the translators is threatening us to commit suicide on live. So thank you to the translator for their support. It is a challenge. It is a real challenge. Let me ask you, because the next panelist that we have is Jose Mauricio Cisne from the Unit 8, but I would like to do a slight change because of a problem with the agenda. Or one of the attendees that we have is one of the persons who were in the event that we had 2 years ago in Geneva to support the approval of the World Chagas Day. She has shared with us in advance that had a difficult agenda today, but made the effort to stay 1 minute with us. And I would like, if Jose Mauricio, let me or do me the favor, I would like to pass the word firstly to Nicia Trindade Silva, that is Lima, sorry, Nicia Trindade Lima, the president of Fiocruz, one of the observers of the Chagas Coalition, and I would like to pass the word to Nicia and to welcome her. It is so nice to have you here. You always provide us a little bit of luck to achieve some things like the approval of the Chagas World Day. Thank you very much, Javier Sancho. I would like to congratulate everybody for so important meeting. Pedro Albajá, Maurício Cisne, Ibanez, todos que se encontram nesta sessão e todos os que participam desse importante evento. May I speak in my language, Portuguese? Yes? Oh, good. Yeah. It's so nice. Thank you. Bem, I would like to make a mix of Portuguese and English, so I speak in Portuguese. Bem, Javier mencionou a importância da instituição do Dia Mundial de Chagas, com foco nos pacientes, e que foi um momento muito especial, né? Quando foi instituído esse dia, faremos o segundo Dia Mundial de Chagas, em 14 de abril, e não pensávamos naquele momento que enfrentaríamos esta pandemia que já marca o século XXI, não é? E que vai muito além dos impactos sanitários, com forte impacto social e econômico. Como, diante de uma situação como essa, dar continuidade a programas tão importantes como aqueles voltados para doenças negligenciadas e a doença de Chagas em particular? Eu acho que esse é o desafio que esse evento, promovido pela World Heart Federation, Coalição Chagas e Organização Mundial da Saúde, propõe, e eu quero saudá-los por isso. Compreendemos que a discussão sobre a doença de Chagas, e mais do que o debate científico, propostas efetivas, né, que se voltem para a vigilância, para o cuidado, para a atenção com foco nos pacientes, que é aquilo que move de uma maneira muito efetiva esse encontro, está sendo desafiado, dado o impacto da pandemia de Covid-19. Uma pandemia que traz impacto para os sistemas de saúde, os sistemas econômicos, a sociedade e a cultura de todo o mundo. E que tem trazido impactos, inclusive, muito sensíveis para os objetivos do desenvolvimento sustentável, para a Agenda 2030, sendo discutidos hoje em fóruns
internacionais de todo o mundo, particularmente na Organização Mundial de Saúde, mas também da Organização das Nações Unidas, né, o retrocesso em muitas políticas públicas, em muitos objetivos, em muitos indicadores, sejam indicadores de saúde, sejam indicadores de educação, né, sejam indicadores de equidade de gênero, que têm sido fortemente abalados também por esta pandemia. Por isso, a importância de uma visão integrada sobre ela e, por isso, também a importância de pensarmos o seu impacto para além das vítimas de Covid, que sempre lamentamos, para o sistema de saúde como um todo e para a abordagem de doenças negligenciadas. Grandes estudos têm demonstrado que, infelizmente, são justamente os países mais pobres os que mais vêm sofrendo com a pandemia, né? A questão da equidade entre países se colocando como forte elemento. Além dos profundos impactos indiretos decorrentes da desmobilização de ações de promoção e prevenção à saúde, com redução do atendimento em unidades de atenção primária, tendo em vista a importância do atendimento especializado em Covid-19. Essa questão da relação entre atenção especializada de complexidade e atenção básica tem sido uma pauta permanente de nossas discussões aqui no Brasil. Não podemos nos deixar, no entanto, de descuidar da agenda das doenças negligenciadas e das medidas preventivas e o cuidado com os pacientes, com os cidadãos, como também se colocou aqui, com a dimensão de cidadania colocada nesse evento, os pacientes de doenças de Chagas. Essas ações devem persistir de forma integrada aos esforços de prevenção da Covid, com garantias de obtenção de medidas de proteção prioritárias, como a imunização em larga escala para esta população vulnerável e para todos os profissionais de saúde que acompanham esta população. Neste momento, a Fiocruz tem alguns marcos importantes e se sente muito responsável e também não deixa de sentir um sentimento de orgulho por promover uma atenção pioneira a pacientes com co-infecção pelo Trypanosoma cruzi e pelo SARS-CoV-2, através do nosso Instituto Nacional de Infectologia, o Instituto Evandro Chagas, reconhecendo que uma parcela significativa de pessoas portadoras de cardiopatias e idosos que sofrem com a doença de Chagas, lidar com essa questão da promoção do cuidado e de atenção a esses pacientes no contexto da pandemia, dada a possibilidade de um risco bastante acentuado nesta população. Além disso, temos trabalhado de uma maneira contínua com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde no Brasil, iniciando o reconhecimento do número real de pessoas cronicamente acometidas por doença de Chagas em nosso país. Seremos o primeiro país no mundo a aprovar a notificação dos casos crônicos para a doença de Chagas. Junto ao Ministério da Saúde do Brasil, em relação ao qual a Fiocruz é um Instituto de Ciência, Tecnologia e Saúde, temos também sido responsáveis pela promoção de outros projetos que estimulam a detecção e o cuidado de milhares de brasileiros, como é o caso do Integra Chagas, além de nós participarmos do importante projeto que visa a eliminação da transmissão congênita da doença de Chagas na América Latina, o qual conta com importante apoio da Unitaid, através de um edital que tivemos também a satisfação de participar como um projeto em rede institucional. E é muito importante termos, saudando aqui Marcelo Cisne, pela primeira vez a doença de Chagas nesta agenda tão importante da Unitaid. Em meio, portanto, a tantas adversidades que se referem aos impactos sanitários, econômicos e sociais dessa pandemia, é importante também podermos estar aqui compartilhando
notícias que são esperançosas para os propósitos dessa coalizão que aqui se coloca. Esperançosas porque colocam em evidência a questão da equidade no tratamento, na atenção, no cuidado a populações negligenciadas, sobretudo aquelas acometidas pela doença de Chagas, objeto aqui do nosso encontro. Apesar de todos esses desafios que são vividos de uma forma ainda mais intensa em tempos de pandemia, é o momento de termos a esperança a partir do trabalho da ciência e também das ações de cuidado com a saúde e, no caso do Brasil, a importância do fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde, e com isso também quero abordar os sistemas de saúde em todo o mundo para o enfrentamento da atual crise e para que possamos dar mais visibilidade e atenção e termos programas e projetos voltados para doenças negligenciadas e para a doença de Chagas em particular. Agradeço muito e me confraternizo com todos os que promoveram e promovem esse importante evento. Obrigada. Thank you so much, Nizia Lima from Fiocruz, and thank you for your presence here. We appreciate it. And you mentioned the support of Unitate, and I would like Pedro could introduce Jose Mauricio Cisne, who is joining us. Let me tell firstly that we are running out of time, so we are checking if we can extend a little bit more in case you can still be joining us for 20 more minutes or something like that. And we are checking if we can do it for the technical issues of Zoom, and we are checking with the translators also. So as soon as possible, I would mention more on that. So for now, please, Pedro, could you go on with the next presentation of Jose Mauricio? Oh, thank you very much, Nizia, for your words and for your message. Yeah, a great privilege to have another example of commitment in this really challenging time. And we are here in this chapter of new instruments, tools. Ulrika started with this pediatric and the donations and this commitment. And now we have another example, a new institution on board. So Mauricio, muito obrigado. And thank you very much for being here and for joining Chagas disease. But my question is, why Chagas disease? You took an innovative decision, if I can say like that. The floor is yours. Obrigado, meu amigo Pedro. Obrigado, Javier. Saudações, Nizia, é sempre um prazer estar juntos. Eu gostaria também de saludar a Silvia Gold, una persona muy importante en esta lucha contra Chagas. Unitate, let me transfer to English, as I agreed with the organizers that we would try to do that in a language that at least technically is what we're trying to support. So Unitate is supporting this, and not that I'm correcting you, but we are just a partner, and we continue. Brazil is very important, Fiocruz is very important, and this partnership that extends well beyond Chagas is crucial for Unitate and crucial for the Unitate model. So why Chagas, Pedro? It's simply because it's not necessarily, the fact of being a neglected disease. I dislike that terminology, but it is just a scientific one. I would like to say neglected no more, to the extent that when you look at the geographical distribution of cases nowadays, I mean, you see the global impact of Chagas, and you see the global impact on people, especially those who are most vulnerable. So that's at the heart. So you have a disease that is actually impacting millions of people. You have tools, you have diagnostics, and you have treatments, and yet a very small percentage of cases are identified and are treated. So that is the first case for us to invest in something. That's what Unitate does. You have tools and you have a problem and you need to bridge that gap.
between the innovation and the action. That's what our investments are. Funny enough, we invest $100 million in another infectious disease, makes no news. We invest $17 million, and in this case, with the Brazilian government who co-invests in this project with us, a project that covers Colombia, Bolivia, Paraguay, and Brazil. So this is a regional project. And we make news. This is good because of your work, because of WHO's work, because of Brazil's leadership, because of the region putting this in the agenda. We're now talking about neglected no more, and with efforts to go to it. So basically, we decided to wait. There was no time to wait to apply the model to bring the solutions, the innovations to save lives, in this case, prevent diseases, because the impact of Chagas on the most vulnerable is tremendous, but it is also a tremendous impact in health systems because of the ongoing costs and ongoing suffering of the people. Now, there are two things we're trying to achieve, and Verushka and others know the details of this project. But most importantly, we need to get diagnostics right. And we partner this with FIND, who's a technical partner to this project, because we need to get this diagnostics algorithm, a rapid one that would allow health systems to actually estimate the cases. And then we decided to focus on mother-to-child transmission because it's effective, and we have extremely well-functioning mother-to-child transmission programs due to the HIV experience in the region. So let's build on what exists. The second thing that we're trying to achieve is to shorten the treatment regimens. We didn't talk a little bit about this, but we're right now using 60-day regimens. If we reduce it to 60 days to 15 days, that seems innocuous, but it isn't for health systems. We're talking about, Pedro, in terms of our investments, joint investments with Brazil, with everyone around the table, we hope that we would actually indirectly bring over 1 million people to treatment, avert thousands of cases, and most importantly, save hundreds of millions of dollars in the regions of very important money and resources for the health systems. But we're not doing this alone. We're doing this also with PAHO in the region. We intend to use, and we have a separate agreement with PAHO so that we can use the strategic funds, and countries, not only those 4 that I mentioned, any country in the region can rely on the strategic fund to get the necessary diagnostics and treatments, as we've spoken earlier. It's late in the day. It's been a wonderful to hear everyone, and wonderful to see you, and thank you again for invitation. And neglected no more. Unitaid is there, partnering with you. Thank you. Thank you very much. Javier, go ahead. No, I just wanted to say I have received in comments how wonderful communicator you are. That's I appreciate too much that, and thank you for sharing us your commitment of unity. You have mentioned, sorry to say that we can extend a little bit more of time in order to include our special invitees. Some of them translators agree to stay with us a little bit more. We understand perfectly that those attendees that need to leave, you are free. I mean, you can leave because we will exceed a little bit of time. But thank you for the technical support of WHO team for letting us a little bit more of time, and for the translators to stay with us. And Jose Mauricio has mentioned, and one of the components of the future of Chagas disease may be the shorter regime of treatment. So that's why we invite aim on the special invitees, one of the members of the board of the coalition, that is the NDI, represented today by Sergio Sosastani, not only to speak about that, but just to mention on that. And we thank you, Dr. Sergio Sosastani, for being here. You can go ahead. Thank you. Muchas gracias, Javier, Pedro, y a la Federación Mundial del Corazón, primero por organizar esto y después por permitirnos compartir justamente unos minutos. Y creo que
la presentación previa de Mauricio dejó muy, digamos, muy facilitada mi comentario. Básicamente quería compartir con ustedes algunos aspectos que pasan fundamentalmente desde la visión del rol de la investigación justamente en este contexto de la coexistencia de la pandemia con una endemia como lo es la enfermedad de Chagas. La pandemia claramente nos ha puesto y nos ha demostrado cómo cuando la ciencia aplica el concepto o es aplicada con el concepto de ciencia abierta y compartida, se logran avances en tiempos impensados antes, con anterioridad a la pandemia. Entonces, ciertamente ya hay iniciativas en el campo de la enfermedad de Chagas y sin lugar a dudas, esta tiene que ser una gran oportunidad para, así como está ocurriendo con búsqueda de respuestas para COVID, también para Chagas en esta gran oportunidad de mejorar el acceso a esos nuevos conocimientos. Así es como, bueno, la DNDI de manera global, junto con otros socios, ha desarrollado una coalición para acelerar la investigación clínica en COVID-19 en contexto de países de bajos y medianos ingresos. Esta coalición, entre otras, es un ejemplo del intento de ser más eficiente en el trabajo a favor de las personas desatendidas, abogando por el acceso rápido y equitativo del conocimiento, pero algo también muy importante que es promoviendo el liderazgo regional de la realización de las investigaciones sobre COVID en la región. Se viene muy claramente, y ese es el objetivo de la reunión, hablar sobre la coexistencia de enfermedad de Chagas y COVID, donde hay una clara superposición epidemiológica, y de esta manera también entendemos de que esta experiencia que mencioné anteriormente, ya hay claras demostraciones de cómo en la comunidad científica que atiende enfermedad de Chagas, está comenzando a caminar en este sentido, y tal es el propio ejemplo que fue mencionado anteriormente, es el proyecto que UNITAID está soportando en la región, como otros tantos ejemplos que se mencionaron anteriormente con abordaje regional. Claramente tenemos en la región de las Américas y asociados con instituciones localizadas fuera del área endémica para transmisión vectorial en otros países, como ya claramente fue colocado el ejemplo, una clara y suficiente capacidad de dar una respuesta eficiente para lograr la obtención de nuevas herramientas que permitan optimizar las acciones de prevención primaria, pero sustancialmente también las acciones de prevención secundarias en lo que respecta a la optimización del diagnóstico, al acceso al diagnóstico y al tratamiento oportuno de las personas afectadas. Fueron mencionados algunos ejemplos muy concretos y quería destacar sustancialmente que hay un consenso indiscutible en la actualidad, como fue ya mencionado antes, que es el lograr a través de la investigación la simplificación de la ruta de atención. Acá la investigación tiene un rol fundamental. Esta necesidad de simplificar la ruta de atención cobra más relevancia en la actualidad, justamente durante la pandemia, la cual exige optimizar los circuitos de atención para una mayor seguridad de las personas que deben ser atendidas. Cuando me refiero a una mayor seguridad, me estoy refiriendo a una menor exposición al COVID, y así es como todas las acciones deben ser implementadas de manera sinérgica. Al mismo tiempo que cuidamos a las personas de no adquirir COVID, estamos proveyendo la atención que no debe ser descuidada, así que esto fue un claro impacto negativo durante el 2020, de que por la necesidad de la concentración de atención en COVID fueron gravemente descuidadas otras atenciones, y en este sentido la simplificación de la ruta de atención en enfermedad de Chagas para ahora y hacia adelante cobra una relevancia en la actualidad. En este sentido, quisiera destacar cómo un conjunto de organizaciones, como desde DNDI y junto a otros socios, así como otras iniciativas, buscamos validar nuevas herramientas que contribuyan a la simplificación. Así tenemos acciones en conjunto desde la investigación preclínica, clínica y de implementación.
y hay estudios para desarrollar, en curso para desarrollar nuevas herramientas, y otros estudios que son más avanzados, que buscan validar recientes resultados obtenidos en nivel de fase 2 o prueba de concepto, que sugieren, por ejemplo, que uno podría combinar una serie de intervenciones, tales como pueden ser una combinación adecuada de pruebas rápidas, que nos podrían permitir confirmar la infección muy cerca de donde residen las personas. Esto es algo para validar. Una vez lograda una confirmación simplificada como esta, podemos tratar con un régimen corto de las actuales drogas, es el ejemplo del besnidazol, como bien mencionó Mauricio, algunas iniciativas tratando de confirmar esto y validar, claramente validando un régimen con similar eficacia y mejor seguridad, va a mejorar la adherencia y va a aumentar el número de personas tratadas, pero también cerrar ese círculo virtuoso de evaluar la respuesta terapéutica con métodos simplificados en el primer nivel de atención. Y esto permitiría resolver en la mayoría de las personas su cuidado en este nivel, el primer nivel de atención, que es otro aspecto que destacamos permanentemente, debe ser priorizado en términos de buscar soluciones y alternativas para su aplicación en este contexto. Por último, destacar que mientras claramente se deben aplicar más eficientemente las herramientas que hoy están validadas, desde el campo de la investigación debemos contribuir con nuevas alternativas, nuevos modelos de articulación y, por supuesto, en este contexto, mejorando la oportunidad del diagnóstico y tratamiento de todas las personas afectadas. Muchas gracias. Thank you so much, Sergio Sosastani from the NDI, and for your words. We keep in mind simplification. It's one of the words that you have repeated more and more, the idea of simplification. Let me pass the word now to Dr. Silvia Gold, President of Mundo Sano, but also here representing not only the board of the Chagas Coalition, but also the board of one very important platform in the NTDs, Uniting to Combat NTDs. And let me say that is one of the leaders on Chagas disease at global level. Silvia, thank you so much for being here. Sorry for the time, and you have the word. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, ya son unas palabras de cierre, ¿no? A esta hora. Así que primero Javier empezó diciéndonos enjoy. Quiero decir que yo disfruté mucho. Quiero felicitarlos a todos y decir que disfruté especialmente de este día por muchos motivos. Primero, como miembro del board y fundadora de esta coalición, me acuerdo la noche en Cochabamba en que casi un grupo de amigos y todos soñando con un mundo sin Chagas decidimos hacer esta coalición. Y en momentos difíciles, como tienen todos los procesos de construcción, siempre teníamos claro una cosa, que queríamos ser socios, que queríamos trabajar juntos. Y ver en este momento una coalición crecida, consolidada, convocante, es una satisfacción grande, sobre todo porque creemos en el trabajo colectivo, así que no solo la coalición, este evento con la Organización Mundial de la Salud, con nuestro doctor Albajar, que siempre nos estimuló, siempre nos acompañó, siempre nos enseñó, y estar juntos con la World Heart Federation, trabajando colectivamente, con la mirada puesta en el paciente, yo creo que eso es lo que hizo el momentum del que también hablaba Javier, y yo creo que ese momentum lo mantenemos. Yo creo que el cambio de momentum no es resultado de un profundo y sostenido trabajo. Decías que estoy en la junta de Uniting to Combat también, entonces United to Combat empezó llamándose la Declaración de Londres en el año 2012, éramos también un conjunto de gente que compartíamos una alianza para terminar con las neglected diseases. Nosotros fuimos miembros desde su primer momento con una presencia muy reducida de Latinoamérica y de algún modo llevábamos el estandarte de la enfermedad de Chagas, que tiene, además de ser emblemática, para nosotros tiene una connotación secundaria, es la
somiasis americana, ¿no? Hay un tema regional, hay también un lugar de nuestra región, un lugar de las Américas en el mundo que es importante. Y yo creo que en United to Combat, yo en la dirección de esa junta siento que represento un poco una voz de Latinoamérica y lo siento como una responsabilidad, pero también siento que hay un interés por parte de ellos, de conocer y de saber qué pasa, lo siento como un compromiso. Y yo creo que la enfermedad de Chagas ha llevado a América Latina a estar más presente en este mundo de salud global, que es recíproco, que una ayuda a la otra, ¿no? Así que bueno, yo les decía que este cambio de momentum creo que tiene dos factores. Uno es este trabajo mancomunado, este trabajo todos juntos, todos remando para el mismo lado, y creo que lo otro es la mirada puesta en el paciente. Yo creo que eso es algo que hemos logrado, que todo empieza por el paciente, desde buscar más la enfermedad hasta que esté en las guías del tratamiento, hasta que la comunicación sea obligatoria, todo lo que se fue contando en esta reunión, hasta el empoderamiento del paciente y la presencia del paciente y la voz y el romper el silencio. Así que yo creo que el momentum está, pero está porque hay mucha claridad y mucho trabajo. Así que celebro eso y que sigamos todos juntos consiguiendo las metas de la hoja de ruta con la que todos estamos alineados y que nos y una cosita más, el programa Ningún Bebé con Chagas, que está creciendo, escuché distintos apoyos, creemos que es un paso inicial, no queremos ninguna persona con Chagas, pero ningún bebé con Chagas puede ser un primer paso emocional, lograble, que nos ayude a todos, y está avanzando mucho este programa iberoamericano que creemos que puede ser un hito, un evento de apoyo político a un programa de Chagas. Así que bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Thank you so much, Silvia, for your inspiring words. We keep in mind now some words that you have shared with us: simplification, no more neglect, and no baby with Chagas. That is one of the big sentences this year. Let me pass the word to another very important actor in the last years, and very important supportive actor in the last year is representing JIT, GHIT, the Japanese fund. We have here Hayato Urabe, the coordinator of programs, that has the gentle to join us and to share with us their interest and their contribution on Chagas disease, especially in the last year. Thank you, Hayato, for being here. I think he is going to speak in Spanish. Hola, buenas noches desde Tokio, Japón. Es medianoche en Japón. Somos japoneses, siempre trabajamos muy tarde, creo que sí. Excuse me a lot, Hayato, for that. Gracias a los organizadores de la Coalición Chagas y la Federación Mundial del Corazón y la OMS por permitirme hablar hoy en español. Me llamo Hayato y soy el director senior de estrategia de inversión en el Fondo Global de Tecnología Innovadora de Salud, Global Health Innovative Technology Fund, con base en Tokio, Japón. El fondo inició en el año 2013. Invertimos en el desarrollo de productos terapéuticos, medicamentos, vacunas y los diagnósticos para la malaria, tuberculosis y las enfermedades tropicales desatendidas, que incluyen las enfermedades de Chagas. Somos un fondo de colaboración público-privado patrocinado 50% por el gobierno japonés y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, UNDP, 25% por la Fundación de Bill y Melinda Gates de los Estados Unidos y de Wellcome Trust del Reino Unido, y 25% por empresas japonesas y mundiales de ciencias de la vida e industrias farmacéuticas.
Aprovechamos la fuerza de la asociación invirtiendo en investigación para colaboraciones entre organizaciones japonesas y extranjeras. Entendemos la importancia de atender la necesidad de las sociedades de Chagas y hemos otorgado subvenciones de 10 programas por un total de más de $14 millones desde el inicio del Fondo para Investigaciones y Desarrollo de esta enfermedad en su fase de descubrimiento, como examinar bibliotecas de compuestos químicos y programas usando inteligencia artificial. También fase preclínica y fases clínicas de desarrollo por medicamentos y también por vacunas y diagnósticos también. Yo creo que ya escuchaste el programa Bendita en Bolivia. Es un estudio fase 2 para asesorar la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia de diferentes regímenes de benidazol solos y en combinación con fosrabuconazol, el cual apoyamos con la colaboración entre la DNDi y la ESAI, compañía farmacéutica de Japón. Incluso en la época de la pandemia de COVID, donde la dinámica de financiamiento principal ha cambiado de manera global, nuestro enfoque sobre el mandato fundamental no ha cambiado y sigue siendo contribuir a la mejora de las vidas de pacientes descuidados. Y continuamos recibiendo muchas aplicaciones fuera de la caja de todo el mundo, así que la voluntad de todos en encontrar mejores soluciones no ha cambiado. Entonces, si tienen las semillas de innovación y están interesados en una oportunidad de financiamiento, por favor, contáctenos. Tendremos una próxima solicitud para una propuesta que será emitida en junio. Finalmente, Japón está muy lejos de Latinoamérica y Europa geográficamente, pero siento una fuerte conexión. Espero que podamos encontrar soluciones juntos y, como señora Guzmán de Azapecha dijo, para llegar más lejos. Gracias. Thank you so much, Hayato, for your inspiring words and also for the call for presenting proposals, the call of your support from JIT, and your perfect Spanish. It's a proof of your commitment and closer to Latin America and to the Hispanic world. So thank you so much, Hayato, for being here. And now I have to pass the word to one of the most enthusiastic and contributing friends and members of the contributors of Chagas Coalition, that is Mónica Quijano from the Global Access Program of Novartis. She's joining us from Colombia. Mónica, it's a pleasure to have you here. Thank you, Javier. The pleasure is all mine, and thank you everyone for inviting us for being in this amazing webinar. And if I may start, you begin the webinar saying that this is a collage of the Chagas momentum, and I want to highlight this is a collage of collaboration, and you must include that in the words that you are keeping for the reminder, because definitely collaboration is across all the presentations that you mentioned today. And in Novartis, we're also thinking that collaboration is at the core of what we do. So just to give you a little bit of context, Chagas disease is one of our 4 flagship programs, alongside with leprosy, malaria, and sickle cell disease, where we aim to have an end-to-end approach. And what does it mean for Chagas, an end-to-end approach? So we're working in 3 big work fronts. One is drug discovery, clinical research, and healthcare system strengthening. So let me just in the next 2-3 minutes share with you what we are doing and how we can best collaborate going further. So last year, for instance, the Novartis Institute of Biomedical Research was awarded with a 3-year grant from the Wellcome Trust for drug discovery that will be acting on cryptosporidiosis and Chagas disease. And when we think on this end-to-end approach, we also need to think on the chronic phase of the disease and the cardiovascular complications that, let's remind us, is the main driver of morbidity and mortality among the people suffering from Chagas disease. So we are also running a phase 4 clinical trial
on heart failure due to Chagas disease that is called Parachute, that managed to enroll 6% of the total population or the total number of patients that we aim to, despite all the challenges that COVID pandemic poses. And in addition to that, I'm pleased to share with you that thanks to the collaboration with our academic partner, that is the Brazilian Clinical Research Institute, we are adding sub-studies that will help us to better understand the underlying pathophysiology of the chronic Chagas cardiomyopathy. For instance, biomarkers or what's the disease burden when it comes to arrhythmia. Those are components that we really want to bring that to the community. And with regards to the healthcare system strengthening, we have signed up, and maybe Maria Jesus will comment later on today, a collaboration agreement with IOS Global to really improve people's life in Bolivia, to make a difference and to involve local health authorities, the community, the healthcare workers, and all key players in Bolivia to make real impact and a sustainable one. We are also supporting the World Heart Federation, like Dr. Pinto mentioned this morning or later on today, and the Inter-American Society of Cardiology to develop the end-to-end roadmap that, from my lenses, actually could complement very nicely the amazing work done by the WHO in terms of the NTD roadmap. And we're eager to collaborate, to keep working together. We aim to put at the service of the Chagas community and the cardio community or our R&D capacity, medicines, and expertise, and to learn from you so we can reimagine the fight against Chagas disease. And as Dr. Silva mentioned to us, to have one key focus is the people affected by Chagas disease, and we can bring a different future to them. So thanks very much for being today with us. Many thanks, Monica, for your help also in trying to figure out in the Chagas Coalition how we can support the improvement of the situation of the training, the online training for clinical staff on Chagas disease. One of the examples that I mentioned before was in the United States, and thanks to Colin Forsyth, one of our friends and members. We discovered recently a doctor, and I invite him because it was so impressive to hear him how he is managing a program in Florida in the United States. And I think it's so interesting to hear his experience on how he's running mobile clinics through the state of Florida with Latin American people. And maybe you can share also one of the events that you are going to have, a musical event that you are going to have in the next April 14. But first, we would like to know more about your program in Florida. Norman Beatty, thank you, the Javier. University of Florida. Thank you, Javier and Pedro, for inviting me today. And it's really been a pleasure to hear so many advancements throughout the world in our fight against Chagas. So here in the University of Florida, and with the support of Mundo Sano, we have launched a community-based program to look at the prevalence among our diverse population of Latin Americans in Florida. And as many of you know, Florida has 21.5 million people, with 2.3 million being at risk and coming from endemic regions of Chagas disease. So we want to know what is the prevalence here in our state. And we were able to launch this program. It was put on hold early on in the pandemic, but we were given approval in November of 2020. And the program consists of several important principles, which many of you have heard already, but one is education in our community, and this is also among our healthcare providers, partnership with other community advocates that we have here in North and Central Florida, and as well as streamlining testing within our institution. And that includes rapid testing in the field. And we have set up multiple clinics within primary care, the prenatal visits with infectious diseases, as well as in the emergency department settings for the rapid testing to be the crux of screening here in our study. And so far, like we suspected, we do have a diverse population in Florida, and we have screened people from 14 endemic countries so far, with our top 5 being Venezuela, Mexico, Colombia, Honduras, and Guatemala. 45% of our cohort have been of childbearing age,
And we are off the ground. We're screening about 15 to 20 a week. And we have enrolled up to 300 at this point. And one of our successes so far has been incorporating our trainees who are from endemic regions of Chagas in Latin America and speak the language fluently. These are undergraduates, medical students, graduate students, and they've really empowered the Latin American community here in Florida to want to be tested and to seek out healthcare here. And so, that's kind of what we've set up so far. And if anyone has any questions, feel free to reach out. Thank you, Norma. No, it's really wonderful to know that. Just only a very quick question. What is the objective of the program? Is a time frame that you need to achieve some goals for the next year or the others, or you don't have any kind of horizon now? At this point, we would like to continue going for several years here, building with what we have so far. So if we can, reach a goal of 2,000 to 3,000 at least to help give us some really great statistics, we'll be able to understand how we can implement this into the state healthcare system, as well as making it a reportable disease, which would be quite fantastic for Chagas. And just to plug in our event on World Chagas Day, it's going to be a live streaming event with several special guests. Some of them are included in this panel today, and it's going to be a cultural event full of music and fun. And so please join in and be involved. So thank you. Thank you so much, Norman. Thank you for being here and for sharing your experience. Probably you will join us in more and more events. Let me pass the word to another doctor, Dr. Irene Lozada. One of our members is the Global Health Institute of Barcelona. She's joining us and she's helping us with some of the comments in the chat. We are almost finishing here, and then I will pass the word to Dr. Ezequiel Seidel from World Heart Federation. But first, Irene Lozada, please share with us your comments from ICE Globe. I'd like to excuse Maria Jesus Pinazo, who was supposed to actually do this small intervention, but she had to leave due to a personal something that came up. So that was the first thing. I will follow on with the comments after that. We'll talk about that later, but as ICE Global Chagas Initiative Coordinator, very quickly, I'll go through some of the things that were mentioned before, especially by Monica. Thank you for that, for the collaboration, because I think it's something that we're all here for that, and it's something that really is moving Chagas, our work in Chagas and on all of yours, between institutes, between countries, and with people. And one of the most important things I would like to talk about today is about the Chagas, the Taller de Chagas, our traditional workshop in Barcelona that is going to be held online this year on the 15th and 16th of April. I left the link on the chat earlier, and this year is going to be focused on patient-centered approaches. And I think that really goes well with all the work that we are doing with the Barcelona Living Lab. We're having a very good response from patients and people affected in order to shape the future of the attention of Chagas disease. And we continue working in and fostering the collaboration in different countries, that is Bolivia, in which we continue to collaborate with various institutions, to which recently Novartis has joined our collaborations there. So thank you, Monica, for talking about that. I'm just trying to go very quickly because I know we're very bad in time. So I think it was commented before. And also, I would like to add something on other countries such as Paraguay, in which we're starting to work now in order to strengthen the healthcare system, in order to improve the care of patients with Chagas disease, but also with other diseases, especially with the focus on mother and child health, together with different partners.
And last but not least, this year we've been busy developing guidelines with COVID and Chagas. So we'd like to thank some of you present here have helped us doing so. I'm sorry. Here's my apology for the translators. No, thank you. Thank you, Elena. Thank you so much. We have two more speakers still waiting for intervene, but unfortunately, we don't have the time because we exceed half an hour time of the event, and we have the team waiting for that for closer. So my apologies to Ezequiel Seidel and to Elvira Hernandez from Fin de Chagas and from the World Heart Federation. But we can propose the next. We have copied all the comments and all the questions. So we are going to publish, with your permission, presentation and a piece about the comments made here to address and to send them to the speakers. And we will share your comments in a written form in that text that we will publish as a minutes of this event, if you agree with that. Sorry, my apologies. Next, we will be more realistic with the time. Sorry, and because we were too much optimistic in the agenda time. I hope next we can fulfill the time. So I let the word to Pedro for the official closer of this event, and many thanks to other, and thank you for joining us to this fly over the COVID-19 situation and Chagas disease and these inspiring examples on how to progress on that. Thank you. Thank you very much, Javier. I join Javier apologizing for other people that could not participate, but we are going, yes, to find a way of definitely share your inputs. Impressive today, the quantity of new instruments, roadmap, notifications, information system. We have an information system, big data, open source, intersectoral approaches, new instruments, tools, everything. I have finished with Charles Dickens as well. It was the worst of times, but it was the best of times because of you. So congratulations. In 2 hours, a lot of invisible people, a lot of people we could not mention. So our homage to all people working, each of one, making that a reality. Thank you very much to the organizers and the WHO team of support. Let's go. We have the second edition of the World Chagas Disease Day ahead, with the attention to the affected ones, with a comprehensive and universal healthcare. Let's go to celebrate that at country level. That is our goal as a next step. To you all, a big, big thanks.